So we are starting the class once again. বলো এমসিকিউ পেপার থেকে কি প্রবলেম আছে? Sir, 1.4 at 31. আস্তে আস্তে Twin, sir, 1.4 at 39, 31, 29 আর একটা হচ্ছে 24. Sir, হাসান হোল্ড আপ, একটা একটা করে বলো। 1.38 39 so 1.4 at 31, sir. 1.48 31। আচ্ছা আমি একটা করে যাচ্ছি, তুমি বলতে থাকো, সমস্যা নাই। অন্য বাকি যাদের প্রবলেম এগুলোতে আছে দেখো, আর অন্য প্রবলেম থাকলে একজন একজন করে প্রবলেম নিচ্ছি আমি, সমস্যা নাই। Let's have a look at this question number 31. Have a look. A cathode oscilloscope displays a square wave as shown in the diagram. The time base setting is 0.2 millisecond per division. What is the frequency of the square wave? So what you need to find out is that how much time is required for each cycle. In this case, if you want to define one full cycle starting from the very left, this is the upper left corner of a square wave, which means if we start to count our wave from here, let's say here is t equals to 0, exactly right over here we should have t equals to 1 time period. This much should give you one full time cycle, because if I copy this shape of the wave one after another, I should be able to get the full cycle. So I'm taking this much as the full time period, because this point and this point in terms of the wave, they are similar for one full cycle. So you just count how many divisions are in one full cycle. So there is 1 2 3 4 5 6 horizontal divisions, gives you 6 into 0.2 millisecond, which gives you 1.2 millisecond. So frequency would be 1 upon 1.2 into 10 to the minus 3, whatever that gives you. Sir, 833, sir. So 833 করে 2SF এ ইয়া করে লিখছে Sir, B হবে, sir. B is the correct response, yes. তারপর Sir, question number 29, sir. আচ্ছা, question number 29 is a pretty nice question. Question number 29 টা তোমাদেরকে সবাইকে বুঝাচ্ছি আমি in details. সবাই একটু খেয়াল করো, এটা একটা ভালো question, kind of unique, one of its kind type of question. This question is about the judgment of your CRO settings, that how should you set your CRO settings to get a good wave. Now let's have a look at the question, then I'm going to talk about this problem. The diagram shows a cathode oscilloscope being used to measure the rate of rotation of a flywheel. The flywheel has a small magnet M mounted on it. Each time the magnet passes the coil, a voltage pulse is generated, which is passed to the CRO. The display of the CRO is 10 centimeter wide. The flywheel is rotating at a rate of about 3000 revolutions per minute. Which time base setting will display clearly separate pulses on the screen? Now, here's the deal. Whenever we prefer to use a cathode oscilloscope, we always would like to choose the setting of the cathode oscilloscope, time base setting, also the Y gain setting, either of them, to fulfill at least two criterion. First of all, we should not choose such a small scale. You have to understand one thing. So whenever we choose a small scale, the wave becomes magnified. Whenever we choose a large scale, the wave become zoomed out. Zoomed out means the wave become squashed, or it becomes concise. So a smaller scale of the axis is going to make the wave look really large. But our preferable shape within the cathode oscilloscope is that, first of all, we should have at least one full cycle scene. It is a key requirement, because if you have at least one full cycle observed on the cathode oscilloscope, you can take necessary measurements of time period and you can see the behavior of one full cycle. And also the wave on the vertical axis should be accommodated. মানে হচ্ছে Y gain should be such that we see the full wave. And full wave দেখার বেসিক মানে হচ্ছে যে আমাদের y axis এর উপরে নিচে দুই পাশের ওয়েভ গুলাই আমাদের অ্যাভেলেবল থাকতে হবে। এখানে আমরা একটা জিনিস খেয়াল করি, এখানে কোশ্চেনে বলছে যে the flywheel has a small magnet M mounted on it. Each time the magnet passes the coil, a voltage pulse is generated, which is passed to the CRO. The distance of the CRO is 10 centimeter wide. What kind of wave do we expect for this?
That type of wave that we should have on this graph might somewhat look like this. একটা graph আমাদের এখানে আছে, so I might as well something like this. Every single time the magnet will pass close to the solenoid coil, it is going to give us a pulse kind of EMF spike, because whenever the magnet is going to cut across the wires, cut across the loops of the coil, then we're going to have an EMF generated. And then for the significant duration, when the magnet is rotating further away from the coil, we might as well have no EMF generated. Then as it passes to the close to the coil, we're going to have another spike of EMF. So this is the type of graph we're going to show, we're going to see. Not a perfectly smooth sine curve like we typically get for a generator, not like this. So এখন কোশ্চেন হচ্ছে যে আমরা এখানে এই সিচুয়েশনের জন্য কোন সেটিংসটা চুজ করলে ভালো হবে। সো এই জিনিসটা আমি তোমাদেরকে বুঝাই, খেয়াল করো। The question says when the display of the CRO is 10 centimeter wide. This is a very important information. This is the horizontal amount of space that we have. The flywheel is rotating at a rate of about 3000 revolutions per minute, so 3000 RPM, which time-based setting will display clearly separate pulses on the screen. So let's try and find out that 3000 revolutions per minute, এটাতে আমাদের একটা ওয়েভের ডিউরেশন কত হবে, মানে হচ্ছে একটা টাইম পিরিয়ড কত হবে। একটা ওয়েভের টাইম পিরিয়ড হবে হচ্ছে 60 সেকেন্ড ডিভাইড বাই 3000, which gives you how much? Calculate করে দেখো তো। I'm gonna pull out my calculator. Sir, 0.02. 60 divided by 3000, it gives you 0.02 second. 0.02 second, which is, if I multiply by 1000, I'm multiplying by 1000 because I would like to also get my answer in millisecond unit, because since they have used that unit in the question. So this is 20 millisecond. If I multiply this by another 1000 into 1000, I'm gonna get 20,000 microsecond. So I've got these two numbers over here. This is the amount of time period which I need to see. So between two spikes, we need to accommodate this much time. So this is the minimum amount of time that should exist in our screen. Minimum. এর চাইতে যদি কম থাকে তাহলে আমাদের একটা ফুল সাইকেল দেখা যাবে না। এর চাইতে যদি বেশি থাকে, well and good, but then again we would not appreciate the wave to be too much congested. মানে we would not appreciate যে আমাদের স্ক্রিনে এই যে এরকম হিজিবিজি একটা গ্রাফ আসুক, which is too much overlapped that you cannot actually see the or measure the gap between two consecutive crests or something like that. We would not want it to be too much squashed. So what is the preferable setting? একটা করে আমরা জাজ করি। The first option says 1 second per centimeter. If you have 1 second per centimeter over here, and your time base is basically 0.02 second, and you have 10 centimeter space over here, which means within this screen, 1 centimeter length is going to represent 1 second amount of total time. How many cycles are you gonna have within this 1 second time? মানে হচ্ছে নরমালি আমাদের সিআর স্ক্রিনে কি হয়, লেটস সে আমাদের স্পাইক গ্রাফটা যদি এরকম হওয়ার কথা, সেই কেসে এই একটা স্পাইক থেকে আরেকটা স্পাইক পর্যন্ত গ্যাপটা হওয়ার কথা হচ্ছে টাইম পিরিয়ড অ্যামাউন্ট, which is about nearly 0.02 second. The question that I'm trying to ask you, what you should consider, যে আমরা যদি এখন 1 সেকেন্ড অ্যামাউন্ট অফ টাইম কনসিডার করি, 1 সেকেন্ডের মধ্যে এরকম স্পাইক কয়টা আসবে? বুঝছো কি বলছি? জি স্যার, 50টা স্যার। তাহলে 1 সেকেন্ডের মধ্যে 1 সেকেন্ড ডিউরেশনের মধ্যে এরকম সাইকেল আসবে 50 সাইকেল। এখন তুমি একটা জিনিস চিন্তা করো, 1 সেন্টিমিটার স্পেসের মধ্যে যদি আমাদের 50টা সাইকেল এরকম আপ ডাউন থাকে, would it be a good graph to justify? We're gonna have the full graph accommodated, that's okay, but the graph is gonna be really squashed, which is not basically what we want to do with the CRO, because we would like to see a good vivid view of the wave. So this accommodates one full cycle, but the number of wave is too high, so you're gonna have the waves too much squashed within with each other, so the wave is not going to be enough magnified to have a good observation. If you go for option number 2, maybe I write with red, 10 millisecond per centimeter. In this case, you see that every centimeter is going to give you 10 millisecond. So within 1 centimeter space, you're going to have how many waves? This measurement means 1 centimeter is going to give you 10 millisecond. So and your one full cycle is basically 20 milliseconds. So if you don't want to consider it for 1 centimeter, because this is a small fraction, consider the whole thing. We now have a total of 10 centimeter space over here. So 10 centimeter space altogether should give us 100 millisecond amount of time.
in this case for this time-based setting, and within 100 millisecond amount of time, using this information of 20 millisecond amount of time period, we can accommodate 5 full cycle, ঠিক না? Yes, জি স্যার। এই ক্যালকুলেশন গুলো কি বুঝতেছো? I'm trying to find out how much time is displayed on the screen for the time-based setting that we have, and also how and also that the length of the screen is 10 centimeter. So by using both of this information, I'm trying to find out how many cycles will be visible on the screen altogether. So in this case, for this time-based setting, we are getting 20 millisecond. For 20 millisecond of the time period, we can accommodate 5 full cycle onto the screen. This basically shows that this can be a well-spaced wave. So we might have less than 5 cycle. I mean, we should prefer more than 1 cycle at least, and less than, there is no upper limit for how many we would like. The fewer we can get, the more magnified the wave is going to look, but you should not, we do not appreciate the number of cycle to be less than 1. That's the primary thing. So if we just have a look for the other option just C gives us what, 100 microsecond per centimeter. For this setting, in the 10 centimeter space, within the 10 centimeter space, let me draw this with blue maybe. So for this setting, within a 10 centimeter space, we're going to have how much time? 1000 microsecond, ঠিক না? জি স্যার। এখন 1000 মাইক্রোসেকেন্ড আমাদের একটা ফুল ওয়েভ অ্যাকোমোডেট হবে না, কারণ আমাদের একটা ওয়েভের টাইম পিরিয়ড হচ্ছে 20000 মাইক্রোসেকেন্ড। সো ইফ উই only represent exactly 1000 microseconds for the entire screen, we're only going to have a fraction of the cycle available over here. We might as well only see one spike and not the same spike, or even we might actually miss the one spike as well, because the spikes might be actually somewhere on the left or maybe on the right of the screen, and you're only looking at for the in between space 1000 millisecond. So that can also happen, which means you're basically missing out 1 full cycle. So that's not an appreciable scale, because that's too much zoomed in for us to have at least 1 full cycle on the screen. So this is not appreciated, this is not acceptable. In the same measurement, this is also not appreciated, because this is even further zoomed in. This is 1 microsecond, so you're going to have more zoomed in view. You do not get 1 full cycle. So ultimately, between these two choices, B happens to be a more preferable choice, because for option choice A, the waves are going to be too much squashed, but for B, we're getting 5 cycles, which is a convenient number of cycle number to deal with. বুঝে গেছে কি? জি স্যার, বুঝছি স্যার। আচ্ছা, আর কারো কোনো কোশ্চেন এটা নিয়ে? This is a question that is not judged mathematically. You just have to use your idea for how does a CRO screen work, and then you have to go ahead and choose the time-based setting. There is no direct way to measure a final answer for this thing. I mean, you cannot get these answers by any mathematical calculation and choose your option. You have to judge individual time-based setting and see what you're gonna get, and that's how you have to solve this question. It's a bit of a trial and error. That's why I said this is a unique question, but this type of questions can show up. তারপর বলো এটার উপরে স্যার, কোনটা? মানে আপনি এখন যেটা বুঝলেন ওটার উপরে স্যার। হ্যাঁ বলো স্যার, 50 সাইকেলটা স্যার আপনি কিভাবে বুঝলেন স্যার? কোন সাইকেল? মানে স্যার নিচে যে গ্রাফিকে তো আপনি দেখালেন যে 50 সাইকেল, এটা আপনি কিভাবে বুঝলেন? ও আচ্ছা, this is pretty simple. If we chose 1 centimeter per second, সেক্ষেত্রে আমাদের 1 সেন্টিমিটার স্পেস, মানে এখানে তো আছে 10 সেন্টিমিটার স্পেস, ইভেন 1 সেন্টিমিটার স্পেসে আমাদের টাইম থাকবে 1 সেকেন্ড, রাইট? যেখানে আমাদের একটা সাইকেলের টাইম পিরিয়ড হচ্ছে 0.02 সেকেন্ড। তো এখন এইটুকু যদি 0.02 সেকেন্ড হয়, তাহলে 1 সেকেন্ডের মধ্যে এরকম সেগমেন্ট কয়টা থাকা পসিবল? That was my question. So you just divide 1 by 0.02. Oh, okay sir, then we'll get 50 cycles. 50 cycles within 1 centimeter. That's too congested. Yes sir. That's why we don't appreciate that. তাকে কিছু বলতেছিলা? হ্যাঁ স্যার, কোশ্চেন 30 আছে। হ্যাঁ, আরিয়ান আজকে ক্লাস আপলোড করবো, এই যে রেকর্ড করতেছি এখন। আগেরটুকু বাদ, যখন আমাদের টেকনিক্যাল সমস্যা হয়েছিল ওইটা তো বাদ, আর যেখান থেকে শুরু করছি এখান থেকে রেকর্ড করবো। হ্যাঁ বলো, তারপর প্রবলেম বলো। 30. Let's have a look. A quantity x varies with temperature theta as shown. Theta is determined from the corresponding values of x by its graph. X is measured with the percentage uncertainty of plus and minus 1 squared of its value at all temperatures. আচ্ছা, ভালো কোশ্চেন, জাজমেন্টের কোশ্চেন দেখাচ্ছি।
X is measured with the percent uncertainty of plus or minus 1% of its value at all temperatures. এই স্টেটমেন্টটা খুব ভালো করে বুঝো। X is measured with the percent uncertainty of plus minus 1% of its value at all temperature. তার মানে হচ্ছে তুমি যদি X এর ভ্যালু measurement হিসেবে লিখতে চাই, let's say you have this and whatever this number is, your plus and minus should be 1% of that. এখন এই নাম্বার ইটসেলফ যদি সাইজে বড় হয়, অনেক বড় হয়, তাহলে তার 1% এর ভ্যালুটাও কি হবে? বড় হবে। এই ভ্যালু নাম্বারটা যদি ইটসেলফ ছোট হয়, তাহলে তার 1% এর ভ্যালু কি হবে? ছোট হবে। But the fraction 1% will remain 1% throughout my measurement. That's the whole point of percentage uncertainty. The question says which statement about the uncertainty in theta is correct? Which statement about the uncertainty in theta is correct? A says the percent uncertainty of theta is least near 0 degrees Celsius. B says the percent uncertainty in theta is least near 100 degrees Celsius. None of these options are correct because they are saying about the percent uncertainty. The question has already defined us that the percent uncertainty is plus minus 1%, which means this is a fixed ratio. It's not a number. It's a fixed ratio. In terms of fraction, you're going to have 1% error. So the percent uncertainty is a constant fraction for all the time measurements. So you cannot have more or less in terms of percent uncertainty. Percent uncertainty is 1%. It's not going to vary over near to 0 or near 100. You're going to have the same percent uncertainty irrespective. So A or B প্রথমেই বাদ. Now you have to consider between C and D. বলো। স্যার লিস্ট নিয়ার বলতে? আচ্ছা বলতেছি, লিস্ট বলতে হচ্ছে স্মলেস্ট, আর লিস্ট মানে হচ্ছে স্মলেস্ট। স্যার স্মলেস্ট ভ্যালু নিয়ার 0 ডিগ্রি। হ্যাঁ, এই কোশ্চেনে কারেক্ট আনসার হচ্ছে সি। The actual uncertainty of theta is least near 0 degrees Celsius, কারণ 0 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি আমাদের এক্স এর ভ্যালুটা হচ্ছে অনেক ছোট, কারণ থিটার এসেনশিয়াল ভ্যালুটা অনেক ছোট, রাইট? বুঝতেছো? এক্স মনে করো ক্লোজ টু 0 ডিগ্রি মনে করো হচ্ছে এখানে, তাহলে এক্স এর ভ্যালুটা মনে করো হচ্ছে এইটুকু, এন্ড এইটুকু ভ্যালুর 1% হবে যতটুকু, যদি তোমার 100 ডিগ্রি কাছাকাছি যাও এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে এইটুকু, দ্যাটস এ প্রিটি লার্জ ভ্যালু অফ এক্স। সো ওইটুকুর 1% হবে অনেক সাইজ অনেক বড় হবে না? হবে স্যার। Because in this case, x and theta are represented to be directly proportional. It's a straight line passing through the origin. So which shows us that as x gets bigger, the absolute uncertainty amount will also become bigger because it will be always be 1% of that number. Percentage uncertainty will be the same as, but the absolute uncertainty is gonna change size as the value of x becomes bigger or smaller. So x এর value যখন close to 0 degree, x এর value যখন ছোট, তখন তার percentage uncertainty, তখন তার absolute uncertainty ছোট. That's why C is the correct response. বুঝতে পারছো? ইয়েস স্যার। স্যার ডিটা একটু ভুল কারণ। Oh, data ভুল কারণ হচ্ছে d is just the opposite. This is the actual uncertainty of theta is least near 100 degrees Celsius. No, that's not the case. Whenever theta is pretty large, your x value will be pretty large, and 1% of that x value will also be pretty large. You're not gonna get the smallest delta x. I mean, this thing, let's say this is the uncertainty of x, delta x. You're not gonna have the smallest absolute uncertainty when theta is near to 100, because when theta is near to 100, your x is also pretty large. So your 1% of that large value will also be pretty large. So that's not a least value. That might as well be a pretty large value. Okay, so which is The reason they have used the term near, because if they said at, then you should understand that at 0 degrees Celsius, x has a 0 value, right? Yes, sir. তো ওই একটা সার্টেন কোয়ান্টিটির ইটসেলফ ভ্যালু যদি 0 হয়, ideally ওইটার uncertainty 1% of 0 is also 0. So that might become too easy for most of the candidates to solve. That's why they prefer to use the term near, because what they are trying to propose that you have to consider somewhere for two different vicinities. So one close to 0, another one close to 100. So if you judge these two individual options, not exactly the values, because one would become 0 by default. That's why they have used the term near, not exactly the number. So, sir, to sum it up, because percentage, the formula for a actual uncertainty divided by quantity, which will, and that makes the numerator extremely small, bringing it close to 0. That's why C Yes. is correct. Okay, sir. Thank you, sir. Yes. আচ্ছা তারপর Sir, question number 24.
এটারই জি স্যার, এটা লাইক ইটস টু সিম্পল টু বি লাইক অ্যান্সারও সিম্পল বুঝিনি লাইক অনেক সমস্যা নাই, no big deal. A calibration graph is produced for a faulty emitter which emitter reading will be nearest to the correct value. আচ্ছা, এই জিনিসটা একটু বুঝি আমরা। First of all, what is this showing us? This is labeled as true current, this is labeled as emitter reading. An ideal emitter or a good emitter should give you the same true reading. মানে হচ্ছে for a correct emitter your true current versus emitter reading should be a 45-degree line that passes through the orange. This is supposed to be your correct emitter reading. এটার মানে কি? এটা মানে হচ্ছে if your emitter is working correctly, then when the current is true current is this much, your emitter should also give you this much, because both of these have the same scale. Here 5 divisions 1.0, 5 divisions 1.0. A good emitter should give you a graph like this, that the true current value is displayed on your emitter, true current value is displayed on your emitter. Now we are now handling with a faulty emitter, and faulty emitter, the kind of what is the type of the fault developed within, I'm not discussing that part. That might be something, it can it's definitely a systematic error because it's a device error. But currently our emitter that we're using is not giving us a reading that behaves like this blue line, rather it is giving us this curve that shows up over here. Now the point is that what will be, which emitter reading will be nearest to the correct value. Nearest to the correct value মানে হচ্ছে exactly at which true current value your emitter reading is acceptable or emitter reading is actually correct. So that is basically this point. You can see that over here we have the crossing of the blue line and the black curve, which means when the current is actually this much, let's say 0.8 ampere, true current is 0.8 ampere, your faulty emitter reading should still give you 0.8 ampere because we have an intercept over here. But for any current that is lower than that, your faulty emitter will give you a larger reading, higher reading than true current. For example, over here you're going to get a reading for a 0.2 current of true current, 0.2 ampere of true current, you're going to get this much reading from the emitter. So you're going to get a higher reading for this whole region, and then you're going to get a lower reading for later region. But exactly at 0.8 you will come across the correct reading for that instantaneous value. Does it make sense? ইয়েস স্যার, বুঝছি। Clearly. তারপর দেখি, বলো। স্যার আর প্রবলেম পাইনি স্যার, এই তিনটাই ছিল। আর কেউ? Anyone else? আর 1.3 এর 17 আর 20 নাম্বারটা 1.3 এর 17 আর 20, হ্যাঁ দেখবো। question number 17. Let's have a look. আচ্ছা, ইয়ং মডুলাসের বেসিক কনসেপ্ট আমরা এখনো পড়ি নাই। সো ইয়ং মডুলাসের আইডিয়া কি জিনিসটি সেগুলো আমাদের আপাতত মাথা কামানো লাগবে না। We are provided with an equation. We're gonna try to solve this problem using the equation. সো এই ইকুয়েশনটা কোথা থেকে আসছে সেটা আপাতত আমাদের হেডেক না। আমাদের হেডেক হচ্ছে যে এইখান থেকে আমরা কিভাবে ক্যালকুলেশনটা করব। Have a look. The Young modulus of the material of a wire is to be found. The Young modulus E is given by the equation below. E equals to 4FL divided by pi d square into x. The wire is extended by a known force and the following measurements are made. Which measurement has the largest effect on the uncertainty in the value of the calculated? Try to understand this question. Which measurement has the largest effect on the uncertainty in the value of the calculated Young modulus? So let me try to help you understand what this question is about. কোশ্চেনটা হচ্ছে এরকম, আমরা যদি এই ইকুয়েশন থেকে পার্শিয়াল আনসার্টেনিটি বা হচ্ছে পার্শিয়াল আনসার্টেনিটি না, এর নাম জানি ফ্র্যাকশনাল আনসার্টেনিটি, সরি পার্শিয়াল আনসার্টেনিটি বলতে কিছু নাই, ফ্র্যাকশনাল আনসার্টেনিটি ইকুয়েশন লিখি। দ্যাট ইকুয়েশন ক্যান লুক সামহাট লাইক দিস: ডেল্টা ই ডিভাইড বাই ই ইকুয়ালস টু 4 এবং পাই, এই দুটো হচ্ছে কনস্ট্যান্ট, সো এগুলো নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নাই। ডেল্টা এফ বাই এফ প্লাস ডেল্টা এল বাই এল plus twice delta d over d plus delta x over x. এটা হচ্ছে আমাদের ফ্র্যাকশনাল আনসার্টেনিটির পার্ট। এখন আলটিমেটলি আমরা যখন ডেল্টা ইটা ক্যালকুলেট করব, we are simply going to multiply this whole thing with e. So এই পুরোটাকে e দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। এখন the question is asking us that
among these 4 different parts that we are going to add up to get our fractional uncertainty value, which measurement is going to have the biggest contribution towards this build-up? Now, logically, I can say that there is a 2 multiplied with delta d by d. So I might assume, I'm not saying it's going to be always correct, but I can assume that diameter is going to have the biggest effect, because the effect of the fractional set of diameter is getting doubled and then get added because of the square that exists in the formula. Here is the square. That square is coming up as double. But still, just to convince you of this fact, I'm going to show you the individual fractional values over here. So delta f by f is going to be how much? 0.01 divided by 19.62. Delta L by L is going to be how much? 0.002 divided by 2.043 plus Sir, 0.000979. আচ্ছা একটু আমি পরে ভ্যালুগুলো একটু পরে নিয়ে দিচ্ছি, আমি লিখে নেই একটু। 0.02 divided by 0.54 plus 0.2 divided by 5.2. সো এখান থেকে এখন ইন্ডিভিজুয়াল সবগুলো ভ্যালুকে তুমি আগে পুরোটা সাম করে নাও, সবগুলো ভ্যালুকে ইন্ডিভিজুয়ালি ডেসিমাল ফ্র্যাকশনে যদি লিখি তাহলে কত কত পাবো, সো দ্যাট উই ক্যান হ্যাভ এ গুড কম্পারিজন। এখন আমরা বলো কোনটা কোনটা কত কত হয়। স্যার প্রথমটা হচ্ছে 0.000979। না, ছোট আছে স্যার। প্রথমটা হচ্ছে 0.01 divided by 19.62. ও আচ্ছা স্যার, আপনি উল্টাটা করছেন। আমি প্রথমটার সাথে এই যে এল দিয়ে শুরু করছি। আচ্ছা সমস্যা নাই, নো প্রবলেম। আচ্ছা সো রিয়াদ, এই বক্সটা আমার দেন। স্যার টোটাল ফ্র্যাকশনাল আনসারটি হচ্ছে 0.1228332678। না আমাদের পুরোটুকু লাগবে না, অ্যাকচুয়ালি পুরোটুকু লাগবে না, কারণ হচ্ছে উই আর ট্রাইং টু ফাইন্ড আউট দ্যাট হুইচ ওয়ান ইজ কন্ট্রিবিউটিং টু দ্য হাইয়েস্ট ভ্যালু। আমি ওয়েট করতেছি কারণ হচ্ছে ক্যালকুলেটর প্লেস করার পর সবগুলো সায়েন্টিফিক ফরম্যাটে আসতেছে, তো ওগুলো আবার শিফট ইঞ্জিনিয়ারিং দিয়ে চেঞ্জ করতে হচ্ছে ওই জন্য। সো দ্য ফার্স্ট নাম্বার দ্যাট উই আর গেটিং ইজ অ্যাকচুয়ালি 0.00051 এটা আসছে। পরেরটা আসছে হচ্ছে হাসান কত বললা? স্যার ওই যে এল এর জন্য আসে স্যার 0.000979। 0.00979, তারপর হচ্ছে এটা স্যার এটা হচ্ছে 0.037 সামথিং। না ইনটু 2 করতে হবে তো। ও আচ্ছা স্যার। 0.741 স্যার এরপরটা হচ্ছে 0.0384 না 385। 0.0 নাই 0.385। ও না না হ্যাঁ 0 আছে, সরি সরি আমি ভুল লিখছি 0.0.0385। ঠিক আছে। সো এখন আমরা যদি জাজ করি যে ইন্ডিভিজুয়াল ফ্র্যাকশনাল আনসারটি গুলোর মধ্যে হুইচ ওয়ান ইজ কন্ট্রিবিউটিং দ্য হাইয়েস্ট অ্যামাউন্ট ইন দ্য মেজারমেন্ট, অবভিয়াসলি এটা। ইফ ইউ কনসিডার অল দ্য ইন্ডিভিজুয়াল ফ্র্যাকশনাল আনসারটিজ, এটার ভ্যালু সবচেয়ে বড় না? জি স্যার। সো দ্যাটস ইওর আনসার। বুঝে গেছি আমি। বিউটিফুল। তারপর এটা 20 নাম্বারটা। হ্যাঁ দেখতেছি 19। স্যার আপনি কি আনসারটা কি পাওয়ারটা দেখে বুঝতে পেরেছিলেন 20 স্যার। নাকি? আনসারে আমি পাওয়ার রেখে করতে গেলে আমার কম্পারিজনে ঝামেলা হইতো, ওই না জন্য মানে আপনি সবগুলোকে বলো। দেখার সঙ্গে সঙ্গে বলে ফেললেন, এটা কি পাওয়ার দেখা পাওয়ারের জন্য? হ্যাঁ মোস্টলি পাওয়ারের জন্য। একটা সার্টেন কোয়ান্টিটিতে তোমার একটা সার্টেন কোয়ান্টিটি এক্সপ্রেশনে যদি কোনো একটা সার্টেন যেই ভ্যারিয়েবলটার উপরে যত বেশি পাওয়ার থাকবে এসেনশিয়ালি ওটা ফ্র্যাকশনাল আনসারটি তত টাইমস দিয়ে মাল্টিপ্লাই হয়ে তারপরে অ্যাড হবে, ঠিক না? সো এসেনশিয়ালি দ্যাট ওয়ান্স ইফেক্ট ইজ মোস্ট লাইকলি টু বি দ্য হাইয়েস্ট। ওকে স্যার। 20টা দেখি।
প্রশ্ন 20 বলছে in an experiment to determine the acceleration of free fall g, the time taken t taken for a ball to fall through distance s was measured. The uncertainty in the measurement of s is estimated to be 2%. The uncertainty in the measurement of t is estimated to be 3%. The value of g is determined using the equation g equals to 2s by t square. What is the uncertainty in the calculated value of g? আচ্ছা, সো এখানে আমাদের s এর ভ্যালু হচ্ছে পার্সেন্ট আনসারটি অফ s হচ্ছে 2%, পার্সেন্ট আনসারটি অফ t হচ্ছে 3%। তাহলে g এর ভ্যালুতে আমাদের পার্সেন্ট আনসারটি কত হবে? সেখান থেকে আমরা দেখি, এখান থেকে আমরা জিনিস দেখছি যে percentage uncertainty of g should be equals to percentage uncertainty of s plus twice the percentage uncertainty of t। এই কোশ্চেনটা কি বুঝছো? জি স্যার এটা বুঝছি। সো এখন জাস্ট ভ্যালুগুলো অ্যাড করে দাও। এটা আসবে হচ্ছে 2% plus twice into 3% which gives you 8%। আচ্ছা বুঝছি ভাই, থ্যাংক ইউ। না প্রবলেম। তারপর 1.4 এর 26 1.4 এর 26 দেখবো। This one। একটু ইন্টেনসিটি মানেটা বলে দেন তো স্যার। আচ্ছা, ইন্টেন্সিটি বেসিক ডেফিনিশন হচ্ছে watt per meter square. So it is an intensity unit, watt per meter square. That basically goes on to say that how much energy is falling per second on a unit square area. আমি যদি ফিজিক্যাল একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাই, মনে করো হচ্ছে এখানে হচ্ছে সান, এখানে হচ্ছে আর্থ সারফেস, ফিগার নট ড্রন টু স্কেল। If you are trying to measure that how much energy from the sun is reaching the earth at this instance of the day, day means daylight period, then how do you measure that? The unit by which we measure the amount of energy falling on a surface is given by intensity. Intensity is given by power divided by area. So this is actually joule per second per meter squared. মানে হচ্ছে every square meter এরিয়াতে every সেকেন্ডে কত জুল করে এনার্জি পড়তেছে, বুঝছো? জি স্যার। আচ্ছা, এই ম্যাথটা কি পারছো না ম্যাথটা করে দেব? এই ম্যাথটা লাগবে, মানে এই ম্যাথটা এই 26 টা বুঝি নাই আমি। আচ্ছা ঠিক আছে, I'll help. Question also হচ্ছে the graph shows two current voltage calibration curves for a solar cell exposed to different light intensities. আচ্ছা, two current voltage calibration curves for a solar cell exposed to different light intensities. At zero voltage, what is the current at what is the ratio of current at 1000 millimeter square watt per meter square divided by current at 100 watt per meter square? The two calibration curve basically means that you have a solar cell. Let's say you have a solar cell. Let's consider, let's say maybe this is the solar cell, and whenever you're exposing it to different intensities of light, artificial light, it gives us that for an intensity of 1000 watt per meter square, it follows this curve, which means you're gonna have pretty much an uniform current generated up to 0.4 volt, and then from 0.4 volt you have a drop. But if your intensity is lower, then you have this calibration curve. So which means for two different intensities it behaves differently. So we have two different curves for which by which the solar cell works. These two graphs are basically experiment or actual test obtained result থেকে এই গ্রাফগুলো প্লট করা হয়েছে। এই গ্রাফগুলো কি কোশ্চেন দেখে আসে সেটা আমাদের হেডেক না। The question says at zero voltage what is the ratio of these two current? And তুমি দেখো জিরো ভোল্টেজে আমাদের এই কারেন্টের ইনিশিয়াল ভ্যালু হচ্ছে এইটা। দিস ইজ হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু? 2.8 2.8 অ্যাম্পিয়ার। আর এই ভ্যালুটা কত? এটা হচ্ছে 1.6 0.6 0.6। বিউটিফুল। তাহলে তুমি রেশিও করে দেখো কত আসে। 4.7। দ্যাটস বেসিক্যালি আনসার। থ্যাংক ইউ স্যার। নো প্রবলেম। তারপর আর কারো কোনো প্রবলেম? আচ্ছা, P1 এ অ্যাপারেন্টলি আর কোনো প্রবলেম নাই, বাই হলে পরে আবার দেখতেছি। পেপার 2 তে যাও। পেপার 2 থেকে আমি বেশি বেশি কিছু কোশ্চেন সলভ করাবো। এই ধরনের অনেকগুলো কোশ্চেন আছে, থাকবে। এই রিজনেবল এস্টিমেটের কোশ্চেনগুলো অ্যাকচুয়ালি ডিটেইলস আলাপ করার কিছু নাই, বিকজ ইন মোস্ট কেসেস দে ক্যান প্রুভ টু বি ওয়ার্কেবল।
দাঁড়াও মোবাইলটা সাইলেন্ট করি, এটা জ্বালা জ্বালা দেবে। হ্যাঁ করছি। প্রবলেমস দিতে পারবো প্রবলেম বলো। স্যার 3C2 এটা জি স্যার প্রুফ করতে জাস্টিফাই করতে প্রবলেম হচ্ছে আচ্ছা হ্যাঁ, এই কোশ্চেনটা সলভ করে দিচ্ছি আমি, সমস্যা নাই। আচ্ছা, a good idea would be if we just bring in the whole PDF over here and start writing in here. স্যার আমার একটু 1B আর 2B টা দেখাই দেন তো, আমি ভেক্টর ডায়াগ্রাম। আচ্ছা দেখা, সমস্যা নাই। স্যার নাইট্রোতে কি স্যার এডিট করা যায় না স্যার, ড্র করে? নেট্রোতে এডিট করা যায়, ভেজাল হয়। ওকে স্যার। স্যার রেজিস্টিভিটি কোশ্চেনতে এখন গ্যাপ দিব স্যার। Well, you don't have to know the you don't have to know how the resistivity equation actually comes into play in terms of the equation itself. You just have to be able to handle the equation in terms of calculation of uncertainties. So ওইটা ম্যানেজেবল। স্যার সমস্যা এটা ছিল আচ্ছা দেখতেছি, সমস্যা নাই, নো বিগ ডিল। আচ্ছা প্রথম কোশ্চেন তোমরা করছো হচ্ছে 3B নিয়ে, মনে হয় তোমার কোশ্চেনটা একটু পরে সলভ করেছি, ডোন্ট ওয়ারি। কোশ্চেন নাম্বার 3 একটু আমরা খেয়াল করি। কোশ্চেন নাম্বার 3 বলছে ডিরাইভ দ্য এসআই বেস ইউনিট ফর ফোর্স। সো এখানে আমরা এসআই বেস ইউনিট লিখবো। A spherical ball of radius r experiences a resistive force F due to the air as it moves through the air at speed v. The resistive force F is given by the expression F equals to CRV. এটা হচ্ছে আমাদের resistivity equation where C is a constant. Derive the SI base quantity for C. এটা pretty simple, C টাকে সাবজেক্ট করবা, তাহলে আমাদের এখান থেকে F divided by RV যে এক্সপ্রেশন আসবে সেগুলো সবগুলো বসালে SI base unit এটা চলে আসবে। Then number C says the ball is dropped from rest through a height of 4.5 meter. So এই vertical height থেকে বলটাকে ড্রপ করা হয়েছে। Assuming air resistance to be negligible, calculate the final speed of the ball. এটা খুব সিম্পল, h equals to half gt squared দিয়ে এটা ইজিলি বাই করা পসিবল। সরি, ফাইনাল স্পিড তো v square equals to 2gh, ওই ইকুয়েশন থেকে এটা বাই করা পসিবল। নাম্বার 2 তে হচ্ছে ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন। নাম্বার 2 তে বলছে the ball has mass 15 gram and has a radius of 1.2 centimeter. The numerical value of the constant c in the equation b is equal to this much. So ওরা অলরেডি আমাদেরকে c এর ইকুয়েশনের ভ্যালুটা দিয়ে দিছে when measured using the SI system of units. Good. Show quantitatively whether the assumption made in 1 is justified. And assumption made in 1 কি ছিল? Assuming air resistance to be negligible. So what we are asked to show যে air resistance যে negligible হইছে এটা actually justified কিনা। Now, one of the things that you need to understand that whenever we are trying to define a certain irrelevant quantity to be negligible, the key information that we have to judge that it is really small compared to other large values around. For example, if a system has multiple forces involved, if a certain force is too small compared to other forces, we can consider that small force to be negligible. So in this case, as per the question says that we're going to have basically two forces involved. One of the forces is going to be the weight of the ball, which is going to come from the mass of the ball, and the other is going to be the value of c. So let's go ahead and try to calculate the two values over here. The weight of the ball can be calculated by w equals to mg. You find that out and use value of g 9.81. We're going to be using 9.8 or 9.81 meter per second square from your at your A levels, not 10 anymore. So this is going to be 0.0015 1015 gram. Sorry, 0 একটা বেশি রেখে ফেলছি। 0.015 multiplied by 9.81. So you're going to get a certain number over here in terms of Newton. The second expression is going to be for the value of c. So it's for the measurement of the air resistance. So if you use that equation for the air resistance, this is going to be CRV. So this is 3.2 into 10 to the power minus 4. R radius should be given in SI units. So 1.2 centimeter should be written as 1.2 multiplied by 10 to the power minus 2 centimeter. And velocity of the ball was calculated over here. So what is the maximum or final velocity of the ball that you calculate from here? এই ভ্যালুটা কত আসছিল? স্যার 9.4 9.4 meter per second, right? Yes sir. 9.4. So এখন আমরা এই ভ্যালুগুলোকে মাল্টিপ্লাই করে দেখি যে আমাদের টোটাল কত আসে। এগুলো মাল্টিপ্লাই করে দেখা কত আসে আর এটা মাল্টিপ্লাই করে দেখা কত আসে। আমি করতেছি। স্যার ওয়েটের ভ্যালু আসে 0.14715।
So 3s এর ভ্যালু লেখো, let's say 0.147, আর পরেরটা স্যার 10 to the power 5 এর একটা আছে স্যার 3.6096 and 10 to the power -5. so something into 10 to the power -5, ঠিক আছে? আর তুমি যদি এই দুটো ফোর্স কম্পেয়ার করো, isn't this force even for the highest value of the highest speed of the ball, because this is the speed for the final velocity of the ball, তাই না? and final velocity of the ball তো obviously সবচেয়ে বড় হবে, ঠিক কি না? জি স্যার। throughout the motion আমাদের ইনিশিয়াল ভেলোসিটি এবং এভারেজ ভেলোসিটি যদি আমরা জাজ করি, ফাইনাল ভেলোসিটি সবসময় সবচেয়ে বড় হওয়ার কথা। সো ফাইনাল ভেলোসিটি অফ দ্য বলের জন্য আমাদের যে ম্যাক্সিমাম পসিবল এয়ার রেজিস্ট্যান্স আসছে ওইটার ভ্যালু হচ্ছে এত ছোট। তার মানে আমাদের অ্যাজাম্পশন ঠিক আছে, বিকজ দ্য এয়ার রেজিস্ট্যান্স ইজ অ্যাকচুয়ালি ক্যালকুলেটেড টু বি টু স্মল কম্পেয়ার্ড টু দ্য ওয়েট। বুঝতে পারছি? আমাদের স্টেটমেন্ট লিখে দিব এটা কম্পেয়ার করে। তোমার স্টেটমেন্ট না লিখলেও হবে, তুমি জাস্ট একটা লিখতে পারবা যে এফ hence assumption correct. এই ডাবল লেস দেন আর ডাবল বিগার দেন মানে হচ্ছে টু বিগ অর টু স্মল, এফ ডাবল স্মলার দেন মানে হচ্ছে এফ ইজ টু স্মল কম্পেয়ার টু ডাব্লিউ, হেন্স নেগলিজিবল। ক্লিয়ার বুঝা গেছে? মানে কোয়ান্টিটেটিভলি এই কথাটার মানে কি বুঝা গেছে কিনা? জি স্যার বুঝতে পেরেছি। Calculate numbers and be able to compare actual numbers to prove your justify your assumption. এটা হচ্ছে quantitatively কথাটার বেসিক সিগনিফিকেন্স। স্যার ওই ফোর্সেস স্যার মানে স্যার ইকুয়েশনটা কিভাবে বানালেন স্যার একটু বুঝতে মানে না, এটা দেওয়া আছে কোশ্চেনে দেওয়া আছে। ও ওকে, মানে এটা স্যার, আচ্ছা ওকে থ্যাঙ্কস স্যার। শিওর। মুনাম কত কোনটা বলছিলাম? 1 এর 1b আর 2b density of air at room temperature and pressure, এটা তোমাদের জানা থাকতে হবে। These are the assume guess questions which, so there is no practical discussion for that. If you wonder এটা কেমনে জানা থাকতে হবে, I really don't have an answer for that. You have to practice all of these possible variations that you have and expect to get lucky, like I said in the earlier classes. B তে বলছে one with also two forces manage 60 and 80 act at a point P. Both forces are act away from the point P and at an angle of between them is 40 degrees. Figure 1.1 shows two lines at an angle 40 degrees to one another. On figure 1.1 draw a vector diagram to determine the magnitude and the result of the two forces. So এখানে তোমাদের basically vector diagram আঁকতে হবে। আমাদের এখানে একটা triangle already দেওয়া আছে, so you might as well use your ruler, and for the amount of space over here, scale of 1 centimeter for 1 Newton can be pretty helpful. For the amount of space that we have, এটা কি 100% হয় না? 100% হচ্ছে না কেন? এটা ঝামেলা করতেছে কেন? So considering 1 centimeter for 1 Newton scale is pretty convenient. So what you can essentially do, you can draw up a 8 centimeter line along this thing, and you can draw up a 6 centimeter line along this thing representing the two different forces, and then you can complete the parallelogram right over here. And then the diagonal is going to give you the resultant. And then they're asking you for what is the magnitude of the resultant. You just measure how long is the diagonal with your ruler, and you just express that into Newton, because if you use a scale of 1 centimeter to 1 Newton, you don't have to do any conversion. Directly the centimeter value length will be your resultant force in Newton. বুঝছো? একটা কথা বলি। হ্যাঁ বলো। প্যারালালোগ্রামটা যে ড্রয়িং করলেন এটা পারি না ড্রয়িং করতে, কিভাবে করে এটা? First you draw two straight lines with 8 centimeter length and 8 centimeter এখানে আঁকবা, and then এখানে 6 centimeter length এখানে আঁকবা. So you're going to have two vertices over here. Then you have to use your compass. So the idea for parallelogram is that we have to draw equal and parallel sides on opposite sides. তার মানে হচ্ছে আমার এই পাশের লেংথ আর এই পাশের লেংথটা সেম হবে, আর এই লেংথ আর এই লেংথটা সেম হবে, ঠিক না? জি স্যার। প্রথমে আমরা যে কাজটা করবো, আমরা কম্পাস দিয়ে পেন্সিল কম্পাস দিয়ে আমরা এইটুকু লেংথটা পেন্সিল কম্পাস দিয়ে ফিক্স করবো। মনে করো হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার পেন্সিল কম্পাসের পিনটাকে এখানে দিলাম, আর পেন্সিলের মাথাটা এখানে দিয়ে এইটুকু লেংথ ফিক্স করলাম। Then we're going to put that pin right over here and draw an arc of 8 centimeter radius. ঠিক আছে? এটা এখানে আঁকবো।
সিমিলারলি এরপর হচ্ছে পেন্সিল কম্পাসটাকে আবার আমরা ইউজ করে ছোট করে এনে আমরা এই লেন্থটুকু ফিক্স করব। সো আমরা পিনটাকে মনে করে এখানে রাখলাম, পেন্সিলটাকে এখানে রাখলাম, রাখে আমরা এই লেন্থটা কতটুকু পেন্সিল কম্পাস কতটুকু ফিক্স করে নিলাম। এখন আমরা এই পিনটাকে এই পজিশনে বসে এদিকে আরেকটা আর্ক আঁকবো। সো তার মানে হচ্ছে আমার এই লেন্থটুকু হলো কত, পারফেক্টলি 8 সেন্টিমিটার লং, আর এটুকু হলো কত, পারফেক্টলি 6 সেন্টিমিটার লং। সো তুমি দুইটা আর্ক আঁকলা, দুইটা আর্ক একটা পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করবে, ওই ইন্টারসেকশন পয়েন্টটাই হচ্ছে তোমার ফাইনাল ভার্টেক্স। এরপর তুমি জাস্ট রুলার দিয়ে লাইনগুলো জয়েন জয়েন করে দিলে হয়ে যাবে। স্যার এই তো এই ডায়াগ্রামটা আছে না, এই উপরেরটা 6 সেন্টিমিটার, নিচেরটা না 5.5 সেন্টিমিটার আসে আমার ইয়াতে স্কেলে, শুনছেন? তাহলে Hello? তুমি ড্রয়িং ভুল করছো। তুমি যখন কম্পাস দিয়ে আঁকতেছিলা, তুমি either it's possible that the compass screw was maybe compass screw was somewhat loose. Maybe you did take a 6 centimeter length, but by the time you are about to put it onto the other side, maybe that becomes somewhat smaller. So ওইটা তোমার কেয়ারফুলি করা লাগবে যাতে করে ওই লেন্থটা চেঞ্জ না হয়। না না, সেই তো গিভেন যে যেটা আছে না, কোনটা? এই যেটা যে দেওয়া আছে অলরেডি, মানে 40 ডিগ্রির সাথে যে যেটা লাইন দেওয়া আছে, একটা স্কেলটা দেখলাম। হ্যাঁ বুঝছি, এই এই এখানে যে ডটেড লাইন দুটো দেওয়া আছে, এই ডটেড লাইন দুটার লেন্থ অ্যাকচুয়ালি কোনো কিছু মেজার রিপ্রেজেন্ট করে না। কোশ্চেনে অলরেডি ডটেড লাইন দুটো দেওয়া আছে যাতে করে তোমাকে কষ্ট করে প্রোটেক্টর ইউজ করে 40 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলটা আঁকতে না হয়। They have only given you two what representing line at which are at 40 degree angle, but the given lengths of which is along the angle, they are not of any use for you. These are the alignments you can use to draw your diagram. আলটিমেটলি আমাদেরকে এখানে এগুলোকে লঙ্গার করে আঁকতে হবে। এই দুইটা গিভেন ডটেড লাইনের লেন্থ অ্যাকচুয়ালি কিছু মিন করে না। দিস অ্যাঙ্গেল ইজ জাস্ট প্রোভাইডেড টু ইউ so that you are not, you don't have to draw the angle anymore using a protractor. That's the only benefit. আচ্ছা স্যার, বুঝতে পারছি। অলরাইট, তারপর স্যার এখানে ট্রায়াঙ্গেল রুল ইউজ করলে কি মার্কস কাটতো? কি ইউজ করলে? ট্রায়াঙ্গেল রুল যদি ইউজ করতাম। না, ট্রায়াঙ্গেল রুল তুমি ইউজ করতে পারো, কোনো সমস্যা নাই। ট্রায়াঙ্গেল রুল ইউজ করলে এখানে আমাদের শেপটা হয়তো হচ্ছে মেবি এটা দিয়ে ট্রায়াঙ্গেল রুল কিভাবে ইউজ করতাম। কোশ্চেন হ্যাভ অলরেডি টোল্ড আস দ্যাট বোথ ফোর্সেস অ্যাক্ট অ্যাওয়ে ফ্রম পয়েন্ট পি, তাই না? মানে উপরের লাইনটা ইউজ না করে 8 সেন্টিমিটার লাইনটার সাথে আবার অ্যাঙ্গেল করে ফোর্স রাখতাম। আস্তে করে শুরু করছি। আচ্ছা দেখতেছি এটা। সরি অভিক, আমি একটু ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে গেছিলাম, একবার বলো প্লিজ, মাই ব্যাড। স্যার মানে আমরা 6 সেন্টিমিটার লাইনটা 8 সেন্টিমিটার লাইনটা থেকে কন্টিনিউ করতাম। So 6 centimeter line to 8 centimeter line এখান থেকে কন্টিনিউ করে, so which means you would preferably have to have another 40 degree angle over here. এটা বলতেছো? হ্যাঁ স্যার, এটা কম্পাস হ্যাঁ দিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ আঁকার থেকে। না, এটা করলে তুমি ফুল মার্কস পাবা, কোনো সমস্যা নাই। পারফেক্টলি অলরাইট, পারফেক্টলি অলরাইট, পারবা, মার্কস দিবে। এরপর 4A2 টা একটু দেখা দিই। হ্যাঁ, it should perfectly work out and you should get the exact same answer. কারণ এখানে আমাদের কথা বলা না যে you have to exactly draw a parallelogram. The question says draw a vector diagram. So vector diagram এর জন্য আমাদের triangle rule acceptable, আমাদের parallelogram rule acceptable, দুইটা যে কোনো একটা হইতে পারে, সমস্যা নাই। ঠিক আছে? আচ্ছা, এরপর স্যার 19A2। আমি 19 এ জাম্প করতেছি, মাঝখানে কারো কোনো প্রবলেম থাকলে বলো, মাঝখানে প্রবলেম দেখাবো, সমস্যা নাই। Let's look at number 19. Number 19 বলছে a digital voltmeter with a 3-digit display is used to measure the potential difference across a resistor. The manufacturers of the meter state that the accuracy is plus minus 1%, plus minus 1 digit. আচ্ছা, এটা একটা খুব ভালো কোশ্চেন। Zoom in. The manufacturers of the meter state that its accuracy is plus minus 1% and plus minus 1 digit.
The reading on the voltmeter is 2.05 volt. For this reading, calculate to the nearest digit. There are a chance of 1% in the voltmeter reading. The maximum possible value of the potential difference across the resistor. The reading on the voltmeter has high precision. State and explain why the reading may not be accurate. আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস একটু লিখো, এই যে প্লাস মাইনাস 1 ডিজিট লেখা আছে না, এটার পাশে এখানে একটা স্টেটমেন্ট লিখো, আমি বলতেছি সবাই লিখো, this digit uncertainty is always for this digit uncertainty is always for the most right digit place. Most right digit place slash smallest affecting digit of the measurement. Smallest affecting digit of the measurement. আচ্ছা, এখানে এই জিনিসের মানে হচ্ছে যে ফার্স্ট পার্টটা অ্যাকচুয়ালি খুব সিম্পল। ফর দিস রিডিং ক্যালকুলেট টু দ্য নিয়ারেস্ট ডিজিট আর চেঞ্জ ইন অফ 1% ইন দ্য ভোল্টমিটার রিডিং। সো 1% ভোল্টমিটার রিডিং মানে হচ্ছে বেসিক্যালি 1% অফ 2.05, this should become 0.0205 volt. So এটা এখানকার চেঞ্জ অ্যামাউন্টটা হচ্ছে প্লাস মাইনাস 0.0205. This is a 3SF value. I can keep it as 3SF value, no big deal. Then the question, হ্যাঁ বলো। আচ্ছা 3 ডিজিট ডিসপ্লে তো স্যার, তো এটা 0.02 আসবে না শুধু? আচ্ছা সরি 3SF লিখে লাভ নাই। হ্যাঁ, আমাদের অ্যাকচুয়াল মেজারমেন্ট হচ্ছে, ভুল বলছি, সরি, এটা হচ্ছে 2 decimal place, so I'll give the final answer in 2 decimal place only, so forget about this 0.05, 0 plus minus 0.02. Thank you, thanks for correcting me. Then the question is the maximum possible value of the potential difference across the register. এটা বোঝার জন্য আমাদেরকে ফাইনাল ভ্যালু জাজ করতে হবে। So whenever they say that this can be plus minus 1 digit, this means এই নাম্বারের যে মোস্ট রাইট ডিজিট আছে, এই ডিজিটটাও প্লাস ও মাইনাস 1 ভ্যারি করতে পারে। তার মানে হচ্ছে the voltmeter is currently reading 2.05. The plus minus 1 digit means it could have an error of 0.01. Now, what about other values? Let's say if this voltmeter was measuring a much higher voltage, let's say for another case, if the reading of this voltmeter was, let's say 12.7 volt, in that case this would mean 0.1 volt, plus minus 0.1 volt. The very last digit can have one division uncertainty. Do you understand my point? No, sir. The very right or very smallest digit of the whole number will have one variation. Because the voltmeter is measuring 0.2.05, your one digit relevant uncertainty is plus minus 0.01, which is going to affect this digit, this last second decimal place, by a value of 1. If it was 12.7, this is going to be 0.1. If it was, let's say 127, if the voltmeter somehow ever reaches 127 volt, then the uncertainty is going to be 1 volt, which is going to be affecting the last digit. This 1 digit means
the very last digit of the measurement is going to be affected, irrespective of the decimal places. Now you might Yes, sir. wonder that why should the device be able to measure this kind of values? I mean, shouldn't it be able to measure the same number of decimal places afterwards? The answer is a solid no, because whenever we try to measure large readings, we typically lose precision on the decimal sides. Whenever we measure small values, we usually get more precision on the smaller fraction. That's usually how every measurement device works. So এটা হচ্ছে ওই 1 ডিজিটের মিনিং। এখানে কোশ্চেন বলছে what is the maximum possible value of the potential difference across the registers? Maximum possible value মানে হচ্ছে we have to find out the upper bound, the highest possible value. The highest possible value হইতে পারে হচ্ছে 2.05 plus এইটুক 0.02 plus another error for the last digit which is 0.01. altogether কত আসলো? 2.08. স্যার বলো। তাহলে কি আমি আনসারটি সবসময় 0.03 বলে দিতে পারি না? আনসারটি সবসময় 0.03 বলতে পারবে না, কারণ হচ্ছে এটা তো হচ্ছে 1% and then 1 digit, আর মনে করো 12.7 এর জন্য ডেসক্রিপশনটা হচ্ছে কি এটার 1% প্লাস 0.7, মনে করো 12.7 এর জন্য যদি ক্যালকুলেট করতাম তাহলে কি এরকম আসতো? 12.7 এটা হচ্ছে আমাদের মনে করো মেইন নাম্বার, প্লাস ও মাইনাস 1% এর ভ্যালুর জন্য আসতে হচ্ছে 0.127 প্লাস মাইনাস 0.1 এরকম আসতো। সো তোমার ভ্যালুটা তো অ্যাকচুয়ালি ফিক্স না। এটা স্যার পরে বুঝছি। হ্যাঁ জি স্যার। it is dependent on what is your original reading is, ওখান থেকে ওটা ম্যানিপুলেট করে বাই করতে হয়। ওইজন্য আমি ফিক্সড একটা ভ্যালু বলতে পারতেছি না। ঠিক আছে, তারপর বি নাম্বার পারছো? জি স্যার বি পারছি। আচ্ছা, এনিথিং এলস, এনিওয়ান? ইয়েস স্যার। বলো। Sir, question number 26B. বিতে কে বলছে? আচ্ছা দেখি আমরা। Measurements made for a sample of metal wire are shown in figure 1.1. আচ্ছা এইখানে তো তোমাদের রেসিপিটি ইকুয়েশন দেওয়া নাই। আচ্ছা রেসিপিটি ইকুয়েশন আলরেডি তোমার রেসিপিটি চ্যাপ্টার ইলেকট্রিসিটি চ্যাপ্টারে গিয়ে শিখবা। যেহেতু এখানে ইকুয়েশন দেওয়া নাই, সো এখানে তোমাদের আইডিয়ার উপর মানে from you have to use the equation from your base knowledge of the resistivity chapter or electricity chapter. However, I can show you that maybe resistivity chapter এর ইয়া হয়তো দেওয়া থাকতে পারে। Let's just find out 41. এখানে আমাদের রেসিপিটি ইকুয়েশন দেওয়া আছে কিনা? স্যার আমাদের কি এভাবে ফর্মুলা দিয়ে দিবে স্যার? বললো স্যার মানে স্যার মানে এ লেভেল স্যার কি জিনিস? এরকম ফর্মুলা শীট করেটা কি দিয়ে দিবে স্যার? হ্যাঁ, ডেটা এন্ড ফর্মুলা বুলেট তোমরা পাবা। পেজ নাম্বার 2 and page number 3 will be always available to you. এখানে what you're gonna find out, it's actually just it looks good, but yeah, okay, let's just put it there. Yeah, it's good. If you find it good, yeah, I should not spoil the surprise. Maybe I already did, but তোমার টাইম থাকবে না মানে এত ঘাটাঘাটি করার। তোমরা অঙ্ক করতে করতে এগুলো সব মুখস্থ হয়ে যাওয়ার কথা। যদি মুখস্থ না হয় তাহলেও কিছু সমস্যা নাই, এখান থেকে দেখে ইউজ করতে হবে। বাট এগুলো বাইরে আরো অনেক ইকুয়েশন থাকবে যেগুলো ডেরিভেটিভ হিসেবে আসবে, ওগুলো তার এখানে দেওয়া নাই। সো প্র্যাকটিক্যালি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গেট এ good grade, you might as well remember a lot of equations, which I'm not asking you to memorize. They should come to you naturally as you solve mathematical problem using those equations. That's the important bit. আপনার স্যার বলছিল এটা, একজন স্যার, তাই না? হ্যাঁ, ইকরাম স্যার হাজার হাজার ফর্মুলা মুখস্থ করে লাভ নেই, ইন্টিগ্রেশনের সময় বলছিল। আপনি এএস এর লাস্ট ইয়ারের ক্লাসে এটা বলছিলেন, মেবি যে রেকর্ডিং দেখছিলাম।
এইখানে অ্যাকচুয়ালি ফর্মুলা দেওয়া নাই, রেসিপিটি ইকুয়েশন এখানে দেওয়া নাই, আমি দেখতেছি রেসিপিটি ইকুয়েশন, রেসিপিটি ইকুয়েশন আমি তোমাদের লিখে দিয়েছি, সমস্যা নাই। রেসিপিটি ইকুয়েশন তোমরা হয়তো ওর অবস্থায় পড়ছো, হয়তো না পড়ে থাকলে সমস্যা নাই। এটা হচ্ছে রেসিপিটি ইকুয়েশন, আর ইকুয়ালস টু রো এল ওভার এ, এই রোটা হচ্ছে রেসিপিটি। সো this equation actually comes from two proportionalities. We know that resistance of a certain conductor is directly proportional to its length. Resistance of a certain conductor is inversely proportional to the square cross-sectional area of the conductor. So 1 upon a. If you combine these two, you're gonna end up with R is proportional to L over A. And then if you want to convert this into an equation, you're gonna get R equals to a constant L over A. So this is the constant. This is what we call resistivity of the material. This is a this is a quantity which is exclusively dependent on temperature, but not on the dimension of the specimen. So it's a property that is somewhat similar like density. That's why we call it resistivity is the property of the material of the conductor, not the conductor itself. So this property is somewhat similar like specific heat capacity or density, which is a property of the material. For example, you can say copper has a resistivity of this much at 25 degrees Celsius. But if you change the temperature, resistivity will vary. Different substances can have different type of changes. For example, semiconductor materials will have one type of changes, metals will have a different type of changes, so they are not going to be same. But at constant temperature, all pure materials would have the same resistivity for their own kind. That's the important bit. So এখান থেকে যদি আমরা resistivity কে subject করি, we're gonna get R equals to rho equals to RA divided by L. So এটা হচ্ছে আমাদের resistivity basic equation. সো এই ইকুয়েশন দিয়ে এখান থেকে আমাদের আস্তে আস্তে ক্যালকুলেশন গুলো করতে হবে। আমি পুরো ক্যালকুলেশন তোমাদের দেখাই দিব নাকি তোমাদের জাস্ট ইকুয়েশনের ছিল না দেখে ম্যাথটা করতে পারো না, হুইচ ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল প্রবলেম? স্যার আমি ফর্মুলা জানতাম না। আচ্ছা, ফর্মুলা আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিলাম, ফর্মুলা দিয়ে ট্রাই করে দেখো। এখানে এইটা করতে খুব একটা কষ্ট হবে না, বাট এটা করতে অনেকখানি স্পেস লাগবে। দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল স্পেস দ্যাট ইউ হ্যাভ ইন ইউর সিআই পেপার। সো আই উড হাইলি রেকমেন্ড দ্যাট ইউ গিভ এ ভার্টিক্যাল লাইন ওভার হিয়ার, মেক টু কলামস, ইউজ বোথ সাইড অফ দ্য ভার্টিক্যাল লাইন ফর ইউর ক্যালকুলেশন। দিস মাইট টেক সাম স্পেস। আচ্ছা, আমি তারপরে একটা জিনিস করে দেখাই, সেটা হচ্ছে তোমাদের ম্যাথস করার সময় তোমাদেরকে অনেক ডিটেলসে ওয়ার্কিং দেখানো লাগবে না, বাট ভ্যালু রিপ্লেসমেন্ট গুলো অবশ্যই দেখানো লাগবে। What do I mean by that? So that the resistivity of the metal is calculated to be this much ohm meter. So here they have used SI unit. So if I go ahead to calculate that, I can write, first I'm going to write the equation R equals to rho equals to RA by L. So I'm going to place all these numbers. 7.5 into ডায়ামিটার থেকে আমাকে এখন এরিয়া দেখাইতে হবে। ডায়ামিটার থেকে এরিয়া বের করার বুদ্ধি হচ্ছে কি, পাই, এখানে ডায়ামিটার দেওয়া আছে মিলিমিটারে। So I might as well write this 0.003 divided by 1000 করলে কত হয়? 0.38 divided by 1000, 0.000, তিনটা 0, 38 divided by 2 হোল স্কয়ার। এটা হচ্ছে আমার এরিয়া ফর্মুলা ডিভাইড বাই লেংথ, লেংথ দেওয়া আছে মিলিমিটারে। সো এটাকে আমি এসআই ইউনিটে লিখবো 1750 বাই 1000, ওটাকে আসবে হচ্ছে 1.75 মিটার। সো এটাকে তুমি ক্যালকুলেট করে যে আনসার আছে সেটা লেখো, বাস এটুকু লিখে দিলে হবে, আর ফার্দার কিছু দেখানো লাগবে। স্যার এটা দেখা কত আসে স্যার বলো? ডিভাইড বাই 2 কি ব্র্যাকেটের ভিতরে স্যার নাকি ব্র্যাকেটের বাইরে স্যার? ডেভিড ব্র্যাকেটের ভিতরে, বিকজ এরিয়া ফর্মুলা কি, এরিয়া হচ্ছে পাই আর স্কয়ার না? তাহলে এখন আমি যদি এখানে ডায়ামিটার বসে, তাহলে ডি বাই 2 টা ব্র্যাকেটের ভিতরে বসবে না? ওকে স্যার, সরি স্যার। বুঝছো? সরি Yes, তো, sir. সরি হওয়া লাগবে না, বুঝছো কিনা? বুঝলে হয়েছে, ইয়েস স্যার। ঠিক আছে। বসায় দেখো এটা কত আসে, এক্স্যাক্টলি মিলে যাওয়ার কথা। স্যার হ্যাঁ বলো। মিলছে স্যার। 0.0038 কেন এত ইয়া কেন? ওই যে এটা তো মিলিমিটারে দেওয়া ছিল, এটাও মিলিমিটারে দেওয়া ছিল। আপনি কি মিটারে কনভার্ট করছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, মিটার কনভার্ট করছি, কারণ আলটিমেটলি আমার ফাইনাল আনসারটা এসআই ইউনিটে দিতে বলছে, ওম মিটারে। আচ্ছা, এরপরে যেটা বলছে ক্যালকুলেট দ্য আনসার্টেনিটি ইন দ্য রেজিস্টিভিটি। সো whenever they are using the term only uncertainty, we have to understand that we are trying to calculate the absolute uncertainty of these quantities. Absolute uncertainty ক্যালকুলেট করার বেসিক প্রসিডিউর কি, আমাদেরকে আগে ফ্র্যাকশনাল আনসার্টেনিটি বাই করতে হবে, ফ্র্যাকশনাল আনসার্টেনিটি বাই করার পর তারপর ওখান থেকে আমরা অ্যাবসলিউট আনসার্টেনিটি পাবো। নাও এখানে অ্যাবসলিউট আনসার্টেনিটি ক্যালকুলেট করার জন্য আমাদের প্রথমে আগে ফ্র্যাকশনাল আনসার্টেনিটি বের করা লাগে। সো আই মাইট অ্যাজ ওয়েল গো হেড লাইক দ্যাট। সেটা হচ্ছে ডেল্টা রো বাই রো equals to
delta r by r plus 2 into delta d by d plus delta l by l। এখানে 2 কোথা থেকে আসছে বুঝছো কি বলবান? স্যার পাওয়ার স্কোয়ার। এক্স্যাক্টলি, কারণ আমাদের গিভেন ইনফরমেশন দেওয়া আছে কিন্তু ডায়ামিটারটা আলটিমেটলি স্কয়ার হিসেবে ইকুয়েশন ইউজ হচ্ছে, ওই জন্য এখানে 2 আসতে হবে। এই 2টা ইম্পর্টেন্ট, 2টা ভুলে গেলে চলবে না। সো এটা এখানে এরকম থাকুক। এখন আমি এখান থেকে আমি সরাসরি ডেল্টা রোটা বাই করতে, সো ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি প্লেস দিস নাম্বারস ওভার হিয়ার। But I would appreciate, I can actually really go ahead to calculate the delta row. Delta row can be এখানে জাস্ট এখন আমরা যখন এখানে ভ্যালুগুলো বসাবো তখন তোমাদের ইউনিট কনভার্সন না করলেও হবে। সো রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে 0.2 ডিভাইড বাই 7.5, 0.2 ডিভাইড বাই 7.5 প্লাস টুয়াইস, ডায়ামিটার হচ্ছে 0.01 ডিভাইড বাই 0.38 প্লাস, এই লাইনটা বাদ দেওয়া যায় না, ইরেজ দিস। এই সো ডেল্টা এল বাই এল হচ্ছে 3 ডিভাইড বাই 1750, এই পুরোটুকু হচ্ছে আমাদের ফ্র্যাকশন আনসার্টেনটি। I'm going to give a square bracket around them multiplied by whatever you got from here, 4 point multiplied by 4.86 into 10 to the power minus 7. So what I'm essentially doing over here, I'm showing the entire calculation in a single step because I don't want to write individual numbers in multiple different places. So আমি পুরো ক্যালকুলেশনটা একবার দেখাই দিলাম, এরপর জাস্ট আমি এখানে আনসারটা লিখবো, তারপর আনসারটা এখানে লিখে দেবো। সো এটা দেখো কত আসে অলটুগেদার। ক্যালকুলেটর বসাও এই পুরো জিনিসটা, বসায় দেখো কত আসে। Sir, 0.4 into 10 to the power minus 7. 0. Sir, 0.4 into 10 to the power minus 7. আচ্ছা, হাসান gave us an answer where he actually matched the 10 to the power expression, কারণ আলটিমেটলি আমাদের ওটা ইউজ করতে হয়, and he gave us an answer for 0.4। 0.4 এর পরে কি আছে? 0 মানে স্যার এটা তুমি যখন সলভ করছিলাম স্যার ওইটা অমিট করে দিছিলাম, কারণ ওই যে স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে ম্যাচ করার জন্য 10 to the power minus 7 টা স্যার। at least এখানে তুমি কয়েক ডিজিট বেশি লিখতা, ফাইনাল আনসারে কি তুমি বাদ দিয়ে দাও, সমস্যা নাই, বাট এখানে তুমি at least কয়েক ডিজিট বেশি লিখলে ভালো। স্যার 3SF এ লিখতাম স্যার এখানে স্যার, কারণ এটা 3SF এ দেওয়া। দেখো তো এটা কত আসে, 0.4 এর পরে কত কি কি আসে। আমি টিওয়ারি করতে যাচ্ছি না, so I'm trying to be lazy. Someone tell me. স্যার এটা আসে 0.3937 স্যার, 0.394 স্যার, মানে 3। আচ্ছা, অ্যাকচুয়াল ক্যালকুলেশন ফলটা এরকম আসছে। সো তুমি যদি এটাকে এখন সেকেন্ড ডেসিমাল প্লেস পর্যন্ত কনভার্ট করতে চাও, সো ইউ গোনা গেট 0.39। আর যদি যেহেতু আমাদের এই ভ্যালুটা অলরেডি সেকেন্ড ডেসিমাল প্লেস পর্যন্ত দেওয়া আছে, we might as well consider to write this up to second decimal place. So if you ask me, I'm gonna write this 0.39 into 10 to the power minus 7 over here for the final answer, because this was in 2 decimal place. I might as well write this one as 2 decimal place as well. আর যদি এরকম হয়তো যে এখানে আমাদের 5 এর চেয়ে বড় একটা 5 বা 5 এর চেয়ে বড় একটা নাম্বার আসছে, দেন তোমাকে এখানে অবশ্যই 0.40 লিখতে হতো। 4 এর পরে 0.4 এর পরে 0টা অবশ্যই লিখতে হতো, because you have to match the decimal place of the original number with the expression of the uncertainty. That's very important. স্যার ফিরেও দেখা যান তো। সি নাম্বার জাস্ট তোমাকে পুরো ভ্যালুটা এক্সপ্রেস করতে বলছে। So use the uncertainty bit to express the sensitivity with this uncertainty with the appropriate number of significant figures. So এখানে তুমি লিখবে হচ্ছে 4.86 plus or minus 0.39. You can give brackets over here into 10 to the power minus 7. আমি হলে এভাবে লিখতাম। বুঝছো? মানে 4.86 আর এটার সাথে ব্র্যাকেট দিতে হবে না দুটোর সাথে? হ্যাঁ, মানে 10 to the power minus 7 টা দুজনের জন্য অ্যাপ্লিকেবল, ওই জন্য ব্র্যাকেট দিছি। ও আচ্ছা স্যার, বুঝতে পারছি। বিউটিফুল। ভালো কিছু পাবো, কালকে দিনে পাঠাই।
আচ্ছা তারপর 20b2 20 জি স্যার 20b2 20 দেখবো এটা ছিল 25 আর 2 করে 17 20 আচ্ছা 20 বি হচ্ছে এটা আচ্ছা আগের প্রবলেমটা বুঝে গেছে সবার স্যার Yes, sir. আগের তো স্যার ফাইনাল আনসারটা একটু দেখাবেন স্যার আগের ওইটা স্যার আমরা মানে ইনটু 10⁻⁻7 এটা কি মানে দুই জায়গায় করা করা লাগতো বাট উই ডিড ইট এট ওয়ান্স ইয়া তুমি যদি এভাবে লিখতে না চাও দেন অ্যানাদার ওয়ে টু রাইট দিস হোল এক্সপ্রেশন ক্যান বি অলসো দিস ফরম্যাট আমরা চাইলে এভাবে লিখতে পারতাম 4.86 ইনটু 10⁻⁻7 প্লাস অর মাইনাস 0.39 ইনটু 10⁻⁷ তুমি চাইলে 10⁻⁷ টা দুই পাশে লিখতে পারো তো যদি চাও I personally like it this way because this gives us a more uniform visual that আমাদের এইটুকু একটা কমন মাল্টিপ্লায়ার আছে 10 মাল্টিপ্লায়ার বাট অ্যাকচুয়াল নাম্বার হচ্ছে এইটুকু I prefer it this I prefer ওকে this স্যার version থ্যাংক ইউ বাট স্যার এভাবে লিখলেও তোমাকে ফুল মার্কস দিবে না তা না ফুল মার্কস দিবে আচ্ছা কোশ্চেন নাম্বার 20 দেখবো 20 বি হচ্ছে এইটা অন পেজ নাম্বার 17 কোশ্চেন বলছে a sphere of radius r is moving at speed v through air of density rho. The resistive force F acting on the sphere is given by the expression F equals to b r square rho v to the power k, where b and k are constants without units. SI state the SI base unit of force rho and v. তো এখানে ফোর্স হচ্ছে F হচ্ছে স্যার ফোর্স এগুলো পারছি b 2 এটা সমস্যা হ্যাঁ হ্যাঁ এটাতে আচ্ছা I'll help. Use the base unit to determine the value of k আচ্ছা এটার একটা বেসিক তোমাকে বোঝাই সেটা হচ্ছে একটা সার্টেন ইকুয়েশন বোথ সাইড যদি লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড হয় তাহলে ওই দুই ইকুয়েশনের দুই পাশের ভ্যারিয়েবলের পাওয়ার গুলো সেম হইতে হয় let me show you what it means এখানে b বলে দিছে b and k are constants without units তার মানে b এর কোনো ইউনিট নাই সো b নিয়ে আমাদের বদল করা লাগবে না তার মানে f এর যে টোটাল derivative unit the entire derivative unit of f should be perfectly matched with the multiplication of all of these variables unit. Now we are asked to find out the value of k, so let's go ahead and try to write this equation. Is the base unit to determine the value of k. আমাদের force এর base unit হচ্ছে kg meter per second square, ঠিক না? জি স্যার This should be equals to meter squared dot kg per meter cube. মিটার স্কয়ার হচ্ছে r স্কয়ার থেকে ডেনসিটির জন্য আসে কেজি বাই মিটার কিউব ডট এগুলো বুঝি স্যার মিটার পার সেকেন্ড হ্যাঁ শিওর সরি টু দি পাওয়ার কে এই যে মিটার পার সেকেন্ডের উপরে আমি কেটা লিখলাম এখন তুমি আমরা যে জিনিসটা কম্পেয়ার করব যে বোথ সাইড থেকে আমাদের ক্যালকুলেট করার পর কি কি বাকি থাকে সো এখান থেকে কেজি বাদ মিটার অ্যাকচুয়ালি আমি বাদ দিতে পারবো না কেজি অ্যাকচুয়ালি বাদ দিতে পারি হ্যাঁ কেজিটা বাদ দিতেছি কেজি বাদ যায় সো এখানে থাকতেছে হচ্ছে মিটার second to the power -2 equals to meter into meter to the power k into second to the power -k. ঠিক না না মিটার টু দি পাওয়ার -1 ছিল এখানে হ্যাঁ and yes মিটার স্কয়ার মিটার কিউব টু দি পাওয়ার -3 মাল্টিপ্লাই করে মিটার টু দি পাওয়ার -1 আর এইটাকে আমি ভেঙে দিলাম সো আলটিমেটলি আমার ইকুয়েশনটা আসবে হচ্ছে মিটার dot second inverse 2 should be equals to meter to the power -1 plus k into second to the power -k and তুমি যদি এই দুটো ইকুয়েশন জাজ করো আলটিমেটলি তুমি এখান থেকে কি পাবা এটা হচ্ছে আমি যদি মিটারের পাওয়ার গুলোকে জাজ করি মিটারের পাওয়ার গুলোকে জাজ করলে আমি পাবো হচ্ছে 1 equals to -1 plus k which gives you k equals to 2 অথবা তুমি যদি সেকেন্ডের পাওয়ার জাজ করো ইউ আর গোনা গেট -2 equals to -k পাওয়ার গুলোকে আমি কম্পেয়ার করছি বুঝছো কি বলছি
এই m এর পাওয়ার কত 1, জি স্যার। তাহলে এখানে পাওয়ার হচ্ছে এই পুরোটুকু। সো এই দুটো ইকুয়েশনকে কম্পেয়ার করলে কে এর ভ্যালু বের করলাম, অথবা s এর পাওয়ার হচ্ছে -2, এদিকে আছে -k, এই দুটোকে কম্পেয়ার করে এখান থেকে কে এর ভ্যালু আসছে 2, তার মানে আলটিমেটলি কে এর ভ্যালু হচ্ছে 2। তুমি এই দুটো এক্সপ্রেশন দুটোই লেখা লাগবে না, যে কোনো একটা লেখা লাগবে, বাট এই ওয়ার্কিং পুরোটুকু দেখানো লাগবে। আচ্ছা স্যার, বি কেন নেন নাই এখানে? কোনটা? বি 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 লেখা আছে তো ইকুয়েশন, এফ ইজ ইকুয়াল টু বি আর স্কয়ার। আচ্ছা বি তো যে ওটা তো বললাম, বি আর কনস্ট্যান্টস উইদাউট ইউনিটস, বি এর তো কোনো মাথা ব্যথা নাই, ও ওটা জাস্ট আচ্ছা একটা আচ্ছা, নাম্বার। বুঝতে পারছি। বি ইজ জাস্ট আ নাম্বার, সো ওটা নিয়ে আমাদের বদার করা লাগতেছে না। ও স্যার, বুঝতে পারছি এটা এখন। নাইস। তারপর এনিথিং এলস? 27 27 A22 হেই 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 27 এর A22। আচ্ছা, কোশ্চেনে বলছে 27 হচ্ছে পেজ নাম্বার 21 এ, a sphere of radius r moving through a fluid with a constant speed v, there is a frictional force F acting on a sphere which is given by the expression F equals to 6 pi drv. এটা হচ্ছে স্টোকস ল। You don't know this, but I'm just telling you because I know. But d depends on the fluid. D is a variable that is depending on the fluid. D is not diameter. D is not diameter. R is the radius of the sphere. So that the SI base unit of the quantity D are kg per meter per second. So এখানে just আমরা এই কোশ্চেনে both side compare করে এটা বাই করবা। এটা করা সহজ, এটা difficult না, but it's a 3-mark question, so might as well make the process detailed so that you score all the 3 marks. To the ball, radius of radius 1.5 millimeter falls vertically in air at a velocity of 3.7 meters per second. The value of D for air is 6.6 into 10 to the minus 4 kg per meter per second. The density of water is 1000 kg per meter cube. Calculate the magnitude of frictional force F. Acha. So we are given all the different values. We are given the R, we are given the D, we are given the V, 6 pi is a constant. You just place all the numbers in a calculator and you just write that answer over here. You don't have to show the calculation, just this is pretty easy. Then the question says, what is the acceleration of the raindrop? Now, acceleration of the raindrop should be shown. Let me show you. Let me show you the diagram first so that it makes sense. If this is the raindrop, it has a vertically downward force working on it, which is W equals to mg, and there must be an upward force, which is the air resistance. So let's say this is the frictional force. Let's say this is small f. The resultant force should be obtained from W minus the frictional force. Bolo. জি স্যার। The resultant force should be obtained from W minus F. ঠিক না? Because it is essentially falling downwards. The frictional Yes, force would be smaller, so you have this thing. So ultimately আমাদের অ্যাক্সেলারেশনের এক্সপ্রেশনটা করতে হলে আমাদের ওয়েট থেকে frictional force-টা বাদ দিতে হচ্ছে। In this case, the frictional force was represented by capital F. Might as well represent this as capital F, relevant for this question. So W minus capital F divided by M. আমরা যদি এই পুরো ওয়ার্কিংটা করি তাহলে আমাদের ওয়ার্কিংটা ঠিকঠাক মতন হবে। ঠিক আছে? আর কথা হচ্ছে এই ওয়ার্কিংটা আমরা কেমনে করে করব? First of all, the question has given us the density of water is this much, and we are given the radius of the raindrop. So we have to find out first of all the volume of the raindrop to find out the mass. বুঝতেছো কি বলছি? ম্যাথটা আমাদের বাই করাই লাগবে, তার একটা আরেকটা এক্সপ্লেন দেবো। মনে করো W minus F divided by M, তো এটাকে যদি আমি M-টাকে যদি দুই পাশে ভাগ করে দিই, I can actually write W divided by M minus F divided by M. And W divided by M মানে হচ্ছে G, which is basically 9.81. So G এর ভ্যালুটা তুমি ডিরেক্টলি কনস্ট্যান্ট বসাইতে পারো, বাট আলটিমেটলি তোমাকে এখানে F divided by M টা বাই করাই লাগবে। And F টা তুমি অলরেডি বাই করছো, সো অল দ্যাট ইউ আর রিমেইনিং টু ফাইন্ড আউট সেটা হচ্ছে এই M এর ভ্যালুটা, ঠিক না? এটা হচ্ছে ড্রয়িং, ওটা হচ্ছে ক্যালকুলেশন। সো এখানে জাস্ট M এর ভ্যালুটা বাই করতে হবে। সো তুমি প্রথমে M এর ভ্যালুটাকে বাইর করো, সমস্যা নাই তো। M equals to হচ্ছে ডেনসিটি ইনটু ভলিউম, which gives you what 1000 into 4/3 pi, radius দেওয়া আছে 1.5 মিলিমিটার, তার মানে হচ্ছে 1.5 10 to the power minus 3 হোল কিউব। এটা হচ্ছে তোমার কেজি ইউনিটে ম্যাস।
আর তাহলে ফাইনাল অ্যাক্সিলারেশন হবে হচ্ছে, আমি আগে এক্সপ্রেশনটা লিখি, g মাইনাস এফ বাই এম। তুমি যদি এই পুরো ডেরিভেশনটা দেখাইতে চাও দেখাইতে পারো, দেখালে ভালো হবে, কারণ 3 মার্কের কোশ্চেন, দেখালে এক্সামিনাররা খুশি হবে যে তুমি জানো তুমি কি করতেছো, যে রেজাল্ট ফোর্স ইকুয়ালস টু এত, এটুকু দেখাইলা, তারপর তুমি ফাইনালি ভ্যালুগুলো পুট করতে পারো, সমস্যা নাই। সেটা কি 9 minus 81 9.81 minus whatever the force that you get from here divided by the mass that you get from here, ultimately that gives you answer। করে দেখো কত হয়, দেখো আনসার ম্যাচ করে কিনা। জি স্যার, করে স্যার। আমি জাস্ট ফার্স্টের দিকে ওই ডায়াগ্রাম দিয়ে ডিডিউস করতে পারিনি। সমস্যা নাই, এখন বুঝে গেছে কিনা? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি, ক্লিয়ার। ডায়াগ্রামটা তোমার লেফট মার্জিনে এঁকে রাখো, যাতে পরবর্তীতে তোমার বুঝতে সুবিধা হয়। রেখেছি। বিউটিফুল। তারপর স্যার 33। 33। A student uses a micrometer screw gauge to measure the diameter of a wire. He fails to notice that with the gauge fully closed, the reading is not zero. মানে জিরো এরর যে ছিল সেটা সে খেয়াল করে নাই। ওকে, state and explain whether the omission introduces a random or a systematic error into the readings of the diameter. It essentially introduces a systematic error. It's a device error. And কথা হচ্ছে question was state and explain. So how would you write the explanation? আচ্ছা, আমি হলে আনসারটা এভাবে লিখতাম, সিস্টেমেটিক এরর ফুল স্টপ, এটা হচ্ছে আমার স্টেট আনসার। তারপর আমি যেটা লিখতাম যে because of the zero error, all the readings that the student takes using that micrometer will be either equally small than the true reading or equally big, because it's the same amount of change for all the readings. It's a systematic error. কারণ systematic error এর বেসিক ডেফিনিশন কি ছিল? It's the type of error that deviates all the reading in one direction. either সবগুলো রিডিং বড় হবে অথবা সবগুলো রিডিং ছোট হবে, ঠিক না? জি স্যার, আমি এটাই লিখছি কি, ইট ইন্ট্রোডিউসেস সিস্টেমেটিক এরর বিকজ ইট ডিভিয়েট ইন ওয়ান ডাইরেকশন, হবে না? না, এটা তো তুমি ডেফিনিশন লিখে দিছো, তোমার এই ডেফিনিশনটা একটু এক্সপ্লেনেটরি ওয়েতে লিখতে হবে। এটা লিখতে ভালো হয় যে বিকজ অল দ্য রিডিংস উড বি আইদার ইকুয়ালি বিগ অর ইকুয়ালি স্মল দেন দ্য ট্রু ভ্যালুস। আচ্ছা স্যার, এরপরটা তো প্রবলেম। আচ্ছা, explain why the readings are precise but not accurate. Well, what do we mean by the word precision? Precision means a cluster of readings which are pretty close to each other. Accurate, not accurate means that the average of those readings is not close to the true value. Now we have a zero error, right? Zero error থাকা মানে কি, যে তোমার সবগুলো রিডিংই যতটুকু হওয়ার কথা তার থেকে আইদার বেশি হচ্ছে অথবা কম হচ্ছে। তার মানে কি, আলটিমেটলি তুমি যদি সবগুলো রিডিং এর অ্যাভারেজ নাও, অ্যাভারেজটাও কি হবে, আমার ট্রু ভ্যালু থেকে সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ডেভিয়েশনে থাকবে। তোমার জিরো এররটা যতটুকু, জিরো এর অ্যামাউন্ট যতটুকু, আমার সবগুলো মেজারমেন্টে অতটুকু এররফুল। তার মানে আমার আলটিমেটলি ওই এররফুল রিডিং গুলোর যে অ্যাভারেজ, সেই এররফুল রিডিং গুলোর অ্যাভারেজটা কই থাকবে, আমাদের ট্রু ভ্যালু থেকে অতটুকু দূরে থাকবে। সামথিং দ্যাট উই শোড সামহার ওভার হিয়ার। এক্সাম্পল দেখাই। এই যে এখানে যেটা ছিল খেয়াল করো, এই যে মনে করো এটা হচ্ছে হাই প্রিসিশন লো অ্যাকুরেসি গ্রাফ। মনে করো সবগুলো রিডিংই এখানে সামহাট বিগার আসছে, তাহলে এই নাম্বারগুলোর এসেনশিয়াল অ্যাভারেজ এই জায়গাতে মাঝখানে হবে না? জি স্যার, তাহলে অবভিয়াসলি এই রিডিং গুলো কি হওয়া পসিবল, প্রিসাইজ হওয়া পসিবল, বিকজ দ্য ডিভাইস possible, but their readings will not be accurate ultimately because the average will not agree with the true value. So ওই জিনিসটা তোমাকে ওয়ার্ড দিয়ে গুছায় লেখা লাগবে। তুমি মার্কসিমে দেখো ওরা ওয়ার্ডিংটা কিভাবে করছে। এটা ছিল কত নম্বর যেন, 33 এর মার্কসিমটা একটু দেখি। micrometer measures to fraction of millimeter, so it is precise. Micrometer because micrometer measures to fraction of millimeter, so it is precise. মানে it measures a very small fraction, so the readings are precise. Or if reading is almost constant. আচ্ছা, but all readings have error, so it is not accurate. Makes sense?
examination report পড়ে দেখো, candidates were expected to state what aspect candidates were expected to state what aspect makes the readings precise. Reproducibility of the reading. So reproducibility of the reading এর কথাটা মানে হচ্ছে that if you take multiple readings, you're gonna come up with the same results or nearly the same results. This is what I mean reproducibility. Reproducibility is a very important aspect of for any scientific theory or any scientific experiment. If a scientific experiment is supposed to be universal, it should be reproducible. মানে হচ্ছে different people with different set of equipment working doing the experiment in anywhere in the universe should come up with the exact same results. So that's reproducibility. And then it says that and what causes the reading to be inaccurate, that is a zero error. The distinction was frequently unclear. An answer such as the readings are precise because the micrometer is a precise instrument was not acceptable. Acha. So you just simply can mark this on the micrometer's capability. You have to specify why micrometer is precise. So you have to go in the deeper explanation that micrometer can measure to a very small fraction of millimeter. That's why the readings are precise. But all the readings have error, so the average will not be close to the true value. If I was writing the answer, I would write these words that because all the readings are errorful, the average of those readings will not be close to the true value, hence the reading are inaccurate. Understood. আচ্ছা, তারপর স্যার ইম্পালস এইসবের ফর্মুলা আছে? ইম্পালসের ফর্মুলা তোমাদের এসএস সিলেবাসে আছে কেন? কই দেখছো? 29 স্যার, কোশ্চেন 29 এ স্যার ইম্পালস পরে ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ এগুলার বেস ইউনিটস লিখতে। আচ্ছা, এখানে complete figure 1 to show each quantity and its unit. Speed, density per second হচ্ছে hertz. Electric field strength ইউনিট তোমরা অলরেডি ইয়াতে শিখবা, কিসে যে ইলেকট্রিক ফিল্ড চ্যাপ্টারে শিখবা, এই ইলেকট্রিক ফিল্ড চ্যাপ্টার থেকে ওটা জানবা। আর কেজি মিটার পার সেকেন্ড ইম্পালস ইউনিটে হয়, ওটা মোমেন্টামের ইউনিটে হয়। তুমি যদি এখানে মোমেন্টাম লেখো তাও তোমাকে মার্কস দিবে। স্যার হ্যাঁ স্যার, ওই ইম্পালস লেখা ছিল আবার ওইটা নিয়ে জোস। আচ্ছা, ইম্পালস জিনিসটা কি আমি তোমাকে বুঝাই, এটা খুব সিম্পল জিনিস। সেটা হচ্ছে if we apply a force on an object for a time duration of delta t, and if we make a product of these two numbers, that is basically what we call an impulse, which practically eventually I'll show you in the kinematics chapter is equal to the change of momentum of the object. We usually use the term impulse whenever for cases when a significantly large force acts over an object for a significantly short time. যেমন let's say the hitting of a golf ball with its bat. What do you call the golf ball bat? Hockey stick. Sorry. Club. It's called a club, I think. A golf bat is called Sir, hockey stick is I guess the closest thing. যাই হোক, so the golf bat actually whenever you a golf ball is hit from the rubber head, it is hit by the golf bat by very extremely force, but the contact duration is actually very small. So you actually make a huge change of momentum over a pretty short duration. So usually we use the term impulse whenever we have scenarios like this, that we have a really forceful impact which lasts for a pretty small time. Usually for those cases we use the term impulse. This basically goes on to show that how much change in momentum we have brought into the object. বুঝে গেছে? Yes sir. আচ্ছা, তারপর স্যার 4 নাম্বারটা। Question number 4, let's have a look. Question number 4 says the uncalibrated scale of the pointer to a meter as shown in figure 1.1. We have the uncalibrated scale. The pointer is shown in 0 position. The meter is to be used to indicate the volume of fuel in a tank of a car. A known volume V of fuel is poured into the tank and the deflection of the theta pointer is noted. Figure 1.2 shows the variation with theta of V.
So we have the volumes over here and the angle of variation is shown up over here. Question says that on figure 1.1, calibrate the scale at 20 into 10 to the power 3 centimeter cube intervals. Mark a possible position for a volume of 1.0 into 10 to the power 5 centimeter cube. আচ্ছা, আমি দুইটা কোশ্চেন তোমাদেরকে সলভ করে দেখাচ্ছি। First of all, this question has given us all the volume measurements in a scale of something which is given on the scale into 10 to the power 3. So in this case, you can see volume slash 10 to the power 3 centimeter cube মানে হচ্ছে এই প্রত্যেকটা ভ্যালুর সাথে into 10 to the power 3 centimeter cube অলরেডি ডিফল্ট মাল্টিপ্লাই করা আছে। আমাদেরকে এই স্কেলে এই এই অ্যাঙ্গেলগুলোকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি লেবেল করতে হবে। So how do you do that? So to be able to do that, we first have to take readings from the scale. That let's say, what is the angle deviation for 20 into 10 to the 3 centimeter cube? What is the reading for? What is the angle deviation for the 20 value on the y-axis? So you just plot it on the y-axis. You get that the first reading is getting at 40 degree. Then the next one for 40, you are getting the value at 70 degree. The next one you are getting at over here, which is 90 degree, and 80 is obtained at, where is it? It is obtained over here. So this is, how much is this? One deviation over here, 80. This is 102, right? It 102 না? দেখো তো 80 রিডিং এর জন্য কত আসবে? বলো আন। Yes sir. 102 আসবে না এটা? Yes sir. 90, হ্যাঁ ঠিক আছে, 102 ডিগ্রি এক ডিভিশন। এখন এইটা আমরা এই স্কেলের উপর কিভাবে ইজিলি প্লট করব? এটা প্লট করার সিস্টেম হচ্ছে, we have to place a protector onto this scale like this. আমি জানি না এখানে অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটার লেন্থ কতটুকু আছে, বাট তোমার প্রোটেক্টরটা প্লেস করতে হবে প্র্যাকটিক্যালি হচ্ছে এইভাবে। You have to place the protector onto this scale like this, so that you're 90 degrees somewhere over here, and you have the 0 degree perfectly aligning over in this with the horizontal line. And then you have to give essential points from the which you get from the graph. For example, let's say you're gonna get your first point at 40 degree, then you're gonna get the next one at 70 degree, the next one at 90 degree, the next one is at 102. So you have all the marks over here. Then once you have those dots in random places of the question paper, you remove the protector, and then you hold up your ruler against that dot and this initial point and give individual marks on the screen, something like that. So you're going to have these 4 marks, but this is not good enough because you have to label what is the scale of this thing. You have only labeled the angles, but you are not asked to label the angles. You are asked to draw a calibration curve. So এই ক্যালিব্রেশন কার্ভের এখানে তুমি একটা জিনিস লিখতে পারতা, সেটা হচ্ছে ভলিউম স্ল্যাশ 10 to the power 3 cm cube, and you have to write over here 20, 40, 60, 80 এই পর্যন্ত হচ্ছে তোমার লিখতে হইতো। এইটুকু বুঝে গেছে কিনা? জি স্যার, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, নেক্সট আমাদের নাম্বার 2 তে যে জিনিসটা বলছে, নাম্বার 2 তে বলছে হচ্ছে কই গেল নাম্বার 2? আচ্ছা নিচে নাম্বার 2 তে বলছে mark a possible position for a volume of 1.0 10 to the power 5, and 1.0 to 10 to the power 5 basically means 100 into 10 to the power 3. 1.0 10 to the power 5 actually means 100 into 10 to the power 3 centimeter cube. তার মানে হচ্ছে এই স্কেলে আমরা 80 into 10 to the power 3 centimeter cube পর্যন্ত আঁকছি, আমাদের এখানে 100 টাকে পসিবলি প্রজেক্ট করতে বলছে। And এটা possibly project করার basic knowledge টা খুব simple. If you have a look at the angle variation, you should see that we have a large angle over here, then a bit smaller, then even a bit smaller, even a bit smaller. তার মানে আমি যে 100 into 10 to the power 3 বা 100 যে রিডিংটা এখানে দেখাবো, সেই রিডিংটার সাইজ এই অ্যাঙ্গেলটার থেকেও কি হইতে হবে? ছোট হইতে হবে। এই লজিকটা বুঝতেছো কিনা? জি স্যার, বুঝতে পারতেছি। So just visually looking, you have to give that 100 mark somewhere close to the 80 mark, so that the angle deviation will be somewhat smaller. So just over here, you have to write 100. You cannot write 1.0 because 1.0 multiplied to 10 to the power 5. তোমার এই পুরো স্কেলের জন্য জেনারেল মাল্টিপ্লায়ার হচ্ছে 10 to the power 3. So on the scale you have to write 100. ওই যে ওরা ইচ্ছা করে এখানে এই এক্সপ্রেশনটা দিছে যাতে করে স্টুডেন্টদেরকে মাথা কাটায়
মাথা কাটে এই জিনিসটা বাই করতে হয়। বুঝতে পারছি? জি স্যার বুঝতে পারছি। আচ্ছা, এরপরে বলছে হচ্ছে suggestion advantage of the scale as compared with a uniform scale for measuring fuel volumes in the tank of the car. So ক্লাস নিচ্ছি, কথা বলো না। Such an advantage of the scale as compared with uniform scale for measuring fuel volumes in the tank of the car. So এটার অ্যাডভান্টেজ কি? এখানে অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে এরকম, if you try to understand when is the fuel scale of a certain vehicle actually comes into handy. It is more useful, or it is, well, say, let's say it is useful whenever the fuel is about to become empty. Because whenever you see, look at your fuel gauge and you see that the gauge is located on the right side, you're just comfortable that there is enough fuel in the tank and you just can drive your car. But as the fuel tank slowly approaches zero, you have a repeated and short interval look at the fuel gauge to observe whether you are actually reaching up to the exact zero value. So the reason it is beneficial to have a non-uniform scale like that, when the fuel tank is quite full, it shows a small deviation because at that point the information is really not that important. But as the fuel starts to empty down within the tank, we have a much bigger visualization that how much fuel is left. Or this is one way you can write this answer, or if I was writing this answer, I might write in this fashion that bigger angular deviation close to the a smaller volume of the fuel tank, or close to the zero mark, close to the zero volume of the fuel tank, gives more vivid information for when the tank is becoming empty. স্যার বিগার অ্যাঙ্গুলার ডেভিয়েশনের পরে কি বললেন? For more vivid observation of the fuel remaining. ওকে স্যার। এখন আমি জানি না মার্কস স্কিমে কি আছে, মার্কস স্কিমে একটু দেখি আমরা। এটা ছিল কোশ্চেন নাম্বার কত, 4। More sensitive at low volumes. They have given underline mark at the low, so they're expecting this low volume. So I said close to zero, I didn't say low. Do not allow reference to accuracy. There are many references to accuracy, and it was apparent that the candidates did not appreciate the difference between accuracy and sensitivity. Frequently, any discussion did not mention to which part of the scale, that is the low volume end, they were referring. So I actually mentioned the low volume end close. I mentioned to close to zero or about it to be emptied, but I did not exactly use the term low in my answer. So I might not as well quote the answer mark over here, because an underlined word in the mark scheme essentially dictate that it has to be present in the answer. If you ask me that this question mark scheme actually can cause you to lose this mark, I would totally agree with that. It can actually happen, but in many cases, for your convenience, but I can tell you that these initial questions that you see in my worksheet, these are very old questions, like from I started the composition from 2002, so this question might as well be from 2004 or 5, somewhat like that year. For recent years, they don't put this kind of underlined words anymore unless it is really a very important keyword. So for recent mark schemes, they are more lenient towards this, so you don't have to bother about really try to memorize this word. Don't bother for that. Just try to grab the idea that why is this beneficial. This is one of the questions that is important. হ্যাঁ বলো। এখানে কত বছর পর্যন্ত আপনারা দিলেন? আপনারা একবার বললেন 2020 থেকে 2014 পর্যন্ত। 2002 থেকে। ও 2002 থেকে 14। আচ্ছা ঠিক আছে। 2020 থেকে না, 14 এর পরে কিছু নাই। 14 এর পরে গুলো তোমরা নিজ দায়িত্বে অ্যাটেম্প করতে পারো। If you have any questions coming up from those questions, I'll be very glad to help you in the discussion classes. তুমি আমার ইয়ার নাম্বার বলবা, ভ্যারিয়েন্ট নাম্বার বলবা, পেজ নাম্বার বলবা, I'll just try to pull it up and have the discussion, no big deal. আচ্ছা, যেহেতু আমরা ফুল ট্যাঙ্কের কোশ্চেনটা সলভ করলাম, আমি ফুল ট্যাঙ্কের আরেকটা কোশ্চেন আছে সেটা সলভ করে আজকে ক্লাস শেষ করে দেব। আমি একটু দেরি করে ক্লাস শুরু করছি, দ্যাটস হোয়াই আই এম এক্সটেন্ডিং দিস ক্লাস আপ টু 10 PM. I hope you kids don't mind.
আর যারা চলে গেছে, I don't blame them. I'll upload the lecture anyway, so you will have a look. Anyone who isn't here can have a look at these lectures at their convenience. হ্যাঁ Let's স্যার have a এটা look তো at প্রবলেম question number আছে 14. The volume of fuel in a tank of a car is monitored using a meter as illustrated in figure 1.1. So you can see on this scale, this actually shows not the volume in terms of how many liters you have left. This actually measures how much fraction of the fuel tank is filled up. 1, 3/4, half, and quarter, and then 0. So this scale is uniformly calibrated. We have nearly equal angle between all the equal fractions of the fuel tank. The meter has an analog scale. The meter reading for different volumes of fuel in the tank is shown in figure 1.2. So what they are showing over here, you see that when the fuel gauge represents meter reading, it represents zero. Have a look. On the x-axis we have the meter reading. On the y-axis we have volumes in terms of liter. When the meter reading is representing perfectly zero, your actual fuel remaining in the tank is not actually zero. This scale is somewhat offset and having an y-axis intercept. It means when the fuel gauge will show you zero, you'll still have about 5 liters of fuel remaining in that tank, which means although the meter reading will show you zero, you'll have some reserve fuel which is hidden from the display, which is somewhat hidden from the display. Why is this beneficial? Because it will compel you or mentally push you to refuel your car before it reaches to zero. And even if someone is careless enough to make the fuel gauge come all the way to zero, they still have some fuel left to go a bit additional distance so that they could actually find a refueling station or a source of oil. I'm not saying USA invading Iraq or some other country for the research of oil. I'm saying basic oil stations, something like that. বুঝছো কি বলছি? এটা হচ্ছে এরকম অফসেট স্কেলের অ্যাডভান্টেজ। সো এখানে একটা কোশ্চেন আছে এরকম, সেটা প্রথমে বলছে হচ্ছে যে the car uses 1 liter of fuel when traveling 40 km. The car starts journey with a full tank of fuel. Calculate the volume of it remaining in the tank after a journey of 200 km. এটা খুবই সিম্পল। You just start you just calculate this and that what fraction of the fuel is remaining. এটা খুব সিম্পল একটা ক্যালকুলেশন, আমরা এটা দেখাচ্ছি না। নাম্বার 2, those use answer to 1 and 1 to determine the change in the meter reading during the 210 km journey. And determine so from full থেকে এটা এক্স্যাক্টলি কত পার্টে আসবে সেটা আমাদের দেখাইতে বলছে। from full to 3/4 এ 3/4 আসে। হ্যাঁ, সো আমার আর কি এটা আচ্ছা কোশ্চেন বলছে হচ্ছে ফুয়েল রিমেইনিং ইন দ্য ট্যাঙ্ক। তোমার 3/4 কি খরচ হয়েছে নাকি 3/4 ইউজ হয়েছে? সরি রিমেইনিং আছে। রিমেইনিং আছে। সো 3/4 আসলে হচ্ছে তাহলে এটা from full to এখানে জাস্ট তুমি 3/4 লিখলেই হবে। আচ্ছা, বি নাম্বার বলছে there is a systematic error in the meter. State the feature of figure 1.2 that indicates that there is a systematic error. The feature of the graph which represents there is a systematic error সেটা হচ্ছে the graph does not passes through the origin. Any calibration curve which does not pass through the origin essentially represents a systematic error. মানে হচ্ছে যখন আমাদের অ্যাকচুয়াল 0 হওয়ার কথা তখন 0 হয় না, তার মানে হচ্ছে systematic error. So that's basically easy explanation for whether a certain calibration curve has a systematic error or not. The graph doesn't pass through zero, right? Does not pass through the origin. হ্যাঁ, the graph does not pass through the origin. আমি হলে এই শুধু এইটুকুই লিখতাম। অথবা তুমি যদি একটু ডিটেইলসে লিখতে চাও ডিটেইলসে লিখতে পারো, সেটা হচ্ছে যে at zero reading at actually এখানে তো বলছে the feature of the graph figure 1.2. So I would not try to explain this in terms of the actual axis. I just write it does not pass through the origin. মার্কস কি মনে হয় এটাই লেখা আছে 14 না? 14 এর মার্কস কি লেখা আছে একটু দেখি। Meter shows 0 fuel and there is some left in the tank. So acha na, line does not pass through the origin. Do not allow non-linear. Non-linear is not the case for systematic error. X-axis or y-axis intercept is the representation for systematic error. Acha, টুতে বলছে suggest why for this meter is an advantage to have this systematic error. মার্কসিমের ল্যাঙ্গুয়েজটা খেয়াল করো। Meter shows 0 fuel when there is some left in the tank, so it acts as a reserve. So even when the meter shows 0, you still have some left. In examination report it says the majority of candidates were able to give the required answer for this part. Some answers for which no credit was given, such that the car would have run out of fuel. Some
Some answers for which no credit was given suggested that the car would never run out of fuel. Acha, good. It actually possible now. If you use a limited energy reserve, you are definitely gonna run out. That's the whole point of renewable or non-renewable energy resources. So that's actually not possible. বুঝা গেছে কিনা এই কোশ্চেনটা সবার? Yes, sir. স্যার B2 টা কিভাবে লিখি? I would write that when the meter shows 0, the full tank would still have some reserve oil. Left. Important to observe, reserve লিখতে গিয়ে রিভার্স লিখে ফেলো না। আচ্ছা, আজকে আর বেশি পড়াবো না, অলরেডি 10টা বাজে। থ্যাংক ইউ ফর দ্য অ্যাডিশনাল ডিউরেশন অফ অ্যাটেনশন। তোমরা অনেকেই ক্লাসে আসো, আই ক্যান সি ইট, আই রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েট দিস। আমি লেকচার টুবে আপলোড করে দিচ্ছি, ইনশাআল্লাহ আমরা পরের ক্লাস হচ্ছে আমাদের টিউসডেতে। আসসালামু আলাইকুম। বাই স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার। টিউসডেতে আমরা কাইনেমেটিক্স এন্ড মোমেন্টামের থিওরিটিক্যাল লেকচারটা কন্টিনিউ করব। আর যদি তোমাদের এই কোয়ান্টিটি পেপার 2 নিয়ে আর কোনো সমস্যা থাকে সেটা আবার নেক্সট সানডে আলাপ করব, ঠিক আছে? স্যার, জি বলো। আপনি মনে টেস্ট নিয়ে কিছু একটা বলছিলেন। আচ্ছা হ্যাঁ, তোমাদের টেস্ট কপিগুলো তোমাদের ঠিকানায় অলরেডি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এটা নিয়ে মামুনের সাথে আমি কথা বলি নাই, এখনো বলবো, বাট চ্যাপ্টারগুলো শেষ হলে তুমি তোমার টেস্ট কপি পাই যাবা, টেনশন নাই। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আগের বারের মতো স্যার বুকলেট সাবমিট করতে হবে তো, রাইট স্যার? We don't essentially ask for it, but if you want it to be checked by some of our examiners, you can. If you really do, then we're gonna have it checked by some of our examiners who are responsible to check the papers. But I don't highly recommend that. If you have the capability to check the correctness of your answer using the mark schemes and the examiner's report, if you think that you have that ability, then you can keep it with you. But if you really want it to be checked, we can also provide the service. It's an optional thing, but on requirement basis. স্যার পাঠাই দিই। You can, yeah, আমাকে এটার জন্য পার্সোনালি মেসেজে একটু নক করো, আমি তাহলে সেই অনুযায়ী মামুনের সাথে কথা বলে রাখবো যে যারা আসবে সে সেগুলো ম্যানেজ করে এক্সামিনার থেকে পাঠানো আছে, এক্সামিনার সেগুলো চেক করার পর তোমাদেরকে ব্যাক করার পর ইউ ক্যান ইভেন্চুয়ালি কালেক্ট ইট ব্যাক। বাট দ্য থিং ইজ, এখন আমি মনে করি তোমাদের ফার্স্ট বুকলেট হচ্ছে 4টা চ্যাপ্টার একসাথে আছে, রাইট? তুমি এখন এটা পাঠিয়ে দিলা, পরে দেখা যাবে যে কাইনেমেটিক্সের মোমেন্টাম হওয়ার সময় তুমি সেটা আবার হাতে পাইছো না, এটা একটা প্রবলেম। 4টা চ্যাপ্টার শেষ হোক, তারপর তুমি পুরো বুকলেটটা তুমি চেক করার জন্য পাঠাও, দ্যাট উড বি কনভেনিয়েন্ট। জি স্যার, তাহলে ওটাই করবো না, 4টা শেষ করে পাঠাই দেবো। সেটাই, ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম, থ্যাংক ইউ। জি স্যার, বাই স্যার, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ আল্লাহ হাফেজ স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালাম।